Bonjour. Je suis en train de regarder les DLC sur le jeu, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient sorti tout ça. Bon, c'est que des costumes et des musiques, visiblement. J'ai très hâte de commencer ce jeu. Je pense que je vais directement le lancer d'ailleurs. Je suis très la hype. J'avais fait la démo. Ça m'avait extrêmement plu. Je suis pas allé jusqu'au bout. Parce que j'ai choisi de faire le donjon annexe qui m'a... Enfin, le boss m'a pété la gueule. J'avais pas envie de faire du grind sur une démo, sachant que j'allais le relancer du début. C'est plus sympa. Pour que tout le monde ait le contexte, quoi. Ça me permettra de peut-être changer 2-3 trucs sur mon début. Mais voilà, un petit persona avec un esprit un peu plus dark et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Pas mal de racisme par contre dès le départ. Pas le mieux, mais bon. On tabasse des humains aussi. Ils sont un peu bizarres les humains. Allez, c'est parti. J'espère que ça va pas être trop fort ou quoi la musique. Je sais pas trop comment ça sera, j'avoue. On verra ça. Si ça se lance. Ça se lance. Allez. Alors, on joue en français. La langue audio, je sais que c'est controversé, mais je préfère que l'audio soit en anglais. La simple et bonne raison que si jamais il y a une différence entre les sous-titres et ce qui est dit, je peux le savoir, genre avec ce qui est dit en anglais. Donc j'aime bien voir l'anglais, parce que des fois t'as des trucs qui sont un petit peu différents, que je comprendrais pas si c'était en japonais. Connexion réseau, je vais l'enlever. De ce que j'ai cru comprendre, c'était surtout pour savoir ce que les autres ont fait, à quel niveau ils étaient et tout. Et du coup, j'ai pas envie de me laisser influencer par ça. Du coup, je vais le virer. Oui, pas bien piraté. Oui, c'est pas réel. Attention. Oui, l'épilepsie. D'accord. Oui, bravo à vous. Oui. Après, je crois qu'on peut les passer. Là, comme c'est la première fois que je lance le jeu, je pense que... Est-ce que je passe? I trust Non. this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! Yes. A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you.
Yes. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence. Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Louise. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Le méchant. On dirait le symbole de Kingdom Hearts, je trouve. Ça m'a un peu perturbé. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait les crédits sur comment ça s'appelle, la démo. Ça me parle pas ça. Et voilà, on commence donc sur un petit régicide. Je vais baisser la musique. Je pense que c'est fort. Ah, ça c'est que la musique. Ravagé. Peut-être faire un truc comme ça, genre. C'est important, mais... Allez, partons là-dessus. Et des mots, non. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Mm-hmm. Je sais plus s'il fonctionne le AE. Ah, a most Ceci n'est pas le nom du protagoniste. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the
dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. Ça aurait été drôle que je Can mette it truly be le nom d'un dismissed personnage qui as existe something vraiment. so far removed from you? Voir s'il dit quand même que c'est un nom qu'il a jamais entendu, genre. If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? J'en sais rien. Je dirais que non. More than wishful thinking, more than fiction. Something C'est ce que j'avais mis capable of déjà. affecting the realities beyond its bounds. This must be what you believe. Oui. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself, so let this tale begin. Est-ce qu'on... Je sais pas jouer trop difficile, je pense. Je vais le faire en normal. Parce que souvent c'est assez punitif les jeux de ce genre-là, surtout chez Atlus, donc... Mais il est tranquille. Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead? Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Oh no. Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners! No crown or church will save us! But Lord Luis will save us one and all. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get rid of those? Come on! Hey, keep it moving! Hurry it up! Qui est cette personne qu'on remarque facilement? Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder. So he is. No horns, no knife is. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Idée. Should have listened to us, chum. Now fall in line! That's all to get stuck like a... You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Big ouf. Ugh, this place already feels like a death trap. You hear all that stuff about Lord Luis saving us? Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Bon, moi je connais la mission, donc je triche. Are you alright? Been worse. And from the sounds of it,
You're about the same. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Think we'll make it? Alors, un endroit où on peut voir les alentours. Je peux me déplacer, je peux courir, je peux esquiver. Let's go. Ok. Petite esquive. Course. Tout a l'air de fonctionner. Jeune voyageur. J'ai des équipements que je peux pas encore changer. Il y a ce truc là qui permet d'expliquer des trucs. Ok, catalyseur magique, c'est les armes qui font de la magie. L'arpenteur blindé, c'est le vaisseau. Gallica, c'est la petite fée. Et Sanctim, c'est la religion du bordel. Ok. Merde. J'ai passé un truc, je crois. Ouais. Oh well. La vision, machin. Est-ce que je peux... Ok. Ouais, pas grand chose. Les ennemis sont dangereux, évitons les ennemis, blablabla. They look pretty tough. Careful now. Alors, j'avais essayé de faire un combat contre un de ces monstres pendant la démo. C'est pas une chose à faire. Je vais péter la gueule. Globalement, y a rien. Faut juste marcher. Et esquiver. Mon tout shot la dernière fois. Look. Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Oui. On va quand même mettre ça. Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. Oh. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Pourquoi Let's faire? pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Ouais. Right. Music was the first magic this world ever knew, after all. Makes the road a little easier. Elle a littéralement activé la musique. J'avais pas capté ça. Look. Over there. On peut déjà voir Grand Trad. Grand Trad, c'est le nom de la capitale. Got a sec? Je sais pas si c'est la capitale, mais c'est la grande ville du début. Donc même les hyènes, je crois que je peux pas les taper. I don't like this. Ouais. Une herbe à milieu d'un désert. Logique. Une autre herbe. That should come in handy. Pocket it. Je crois que j'avais plus ou moins fait le tour. Il n'y a rien d'autre en principe. Oh, peut-être là-bas. Non. Hurry. Courons jusqu'à la ville. Get ready, everyone. Everyone. Not good. Run for it. This land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Uchronia. The year is 785. Peu de l'or. Uchronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes.
Disparities tear them apart, and no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Ok. On appelle Octroy et moi au trade. Bah avec plaisir, on va faire ça. Whoa, just look! Whoa. Une gigaville au milieu du désert. Easy. Get on with it then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead! Yes. There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry! Don't you have any street smarts? Come on, kid! Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only Elder here, in the whole city even. Tout va bien dans cette ville en tout cas, on a déjà pu le voir. Pas trop de disparités et tout ça. The capital's incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Plamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead, his son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt His Highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed His Highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. On a donc la mission. Hey, are you listening? No. Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. You and the prince were pretty close. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted,
so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. Oh. So? Alors, RB, pour avoir la carte. Ok. Whatever will I Sauvegarde. do? Alors, qu'était-ce? Pourquoi j'ai eu un double? Ok. Bah, je sais pas, hein. Non. Ok, bizarre. Ouais. Ok, bon, bizarre. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la petite ville? Ah oui, il y a beaucoup de blablabla sur l'écran. Ça va prendre pas mal de place. Qu'est-ce qu'il dit lui? Voilà, accumulateur. Super, on se fait insulter. Première phrase, hein. On gêne, après. Des monstres. Un Elda. Donc l'Elda, c'est la tribu du personnage principal qui ressemble finalement un peu à nous, hein. Donc Paripus, c'est ceux qui ont des oreilles d'animaux, une queue d'animal aussi. Ils sont pas bien vus visiblement. Pour un Elda, c'est la routine, ouais, donc vraiment racisme. Je sais même pas. Ah si, il a les oreilles pointues. Il y en a qui ont des ailes, il y en a d'autres qui ont des cornes. Les oreilles. Elle, je sais pas. Je crois que c'est les yeux bleus comme ça là. Sa Majesté est décédée, oui. La faute à Louis. That's terribly unfair. Idiot peasants. Funérailles royales, logique. Elle, c'est genre vraiment la raciste de service, genre. L'Église ne cesse de nous répéter que les Zelda utilisent une magie malfaisante qui défie les enseignements somptiques. Voilà. Donc elle, voilà, on la voit plusieurs fois, je me souviens dans la démo. On la croise de temps en temps. Et à chaque fois, c'est une grosse raciste. Auberge de luxe. Simply amazing. Cathédrale, ouais, donc il y a un gros truc de religion. Hein. Elle passe pas inaperçue cette dame. Elle a une tête bizarre. Ouais. Oh, elle a l'air d'être gentille. Here, you little bastard, you. Ouais. Donc ils insultent même devant les gens. Non, super. Les funérailles, blablabla. Ouais.
Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. Tout le monde et leur mère, elle a dit. On va mettre ça comme si j'étais ignorant, même si je sais ce que c'est. See, there's a couple in the window. Like an instrument plays a tune, an igniter casts magic. Pretty hard to come by out in the countryside. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the Magla in the air. Magla. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Well, I suggest you keep a low profile. Femme louche. Trust me when I say you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. Ah, but I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. On dirait qu'il y a des côtes vers le truc. Bref. Combien? How much is it? You're not really going to fall for that, are you? How would you even know what the royal scepter looks like to begin with? Pas faux. You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead, with no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. Marchande de catalyseur, elle a été renommée, j'avais pas fait gaffe. Oh, I don't think I'll be here long. A word of caution then. Your survival is your own responsibility. Yes. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We'll need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Les autochtones. Let's head there. Qu'est-ce que ça dit alors? Qu'est-ce qu'on a? Magie. Vraiment? On a besoin d'un truc, d'encyclopédie pour la magie, bref. Magla, donc c'est... ouais, c'est genre l'éther, c'est ce qu'il y a dans l'air qui permet d'utiliser la magie. Sceptre royal, donc c'est ce truc-là. Magie royale. C'est utilisé par le sceptre. Ouais. Ouais, c'est très fort, quoi. Magie de la musique, donc c'est le truc qu'elle nous a fait tout à l'heure. Le royaume, c'est ici. Regroupement au royaume de Cronie, la principauté d'Océana et la principauté de Montario. Le Cronie est l'état souverain. Et son roi est celui des trois royaumes. Le roi Islodéus Ier, tout premier souverain de Cronie à l'origine de l'Alliance. Islodéus, c'est le nom d'un personnage dans le bouquin qui s'appelle genre Utopie, un truc comme ça, de, j'ai envie de dire Richard, je suis pas sûr, Richard mort, quelque chose comme ça, bref. J'ai vu ça parce qu'il y a un Islodéus aussi dans FF14. Et du coup, je m'étais renseigné sur le sujet, parce que ça m'avait perturbé le fait qu'il y ait deux fois un personnage qui s'appelle pareil, savoir pourquoi, et je suis tombé là-dessus. Ce qui aura encore plus de chance quand on va rencontrer un autre, plus de sens, quand on va rencontrer un autre personnage qui sera lié à ça. Et donc grand trad, machin. Donc les Zelda, personnage principal. 9ème tribu. Condamné par l'église, hérité d'une magie allant à l'encontre des enseignements de l'église. Population peu nombreuse. Terriblement discriminée, perçue comme inférieure. Yes.
plusieurs doutes même de son existence. Donc les clémards, c'est les corps. La taille et la force sont pas hors du commun. Famille royale de Crony était en clémard, ouais, donc... Ok. Les luçantes, c'est les oreilles pointues. Excellente robustesse physique. Les femmes luçantes étant beaucoup plus fortes que les hommes d'autres tribus. Beaucoup travaillent dans l'armée, blablabla. Aussi influent que les clémards. Tribu dominante, ouais. Donc les paripus, c'est les animaux. Super, la petite photo là pour nous rappeler que il y avait le pendu là. Des oreilles et une queue bestiale. Grande diversité de couleurs de cheveux et de peau. Ouais. Ne renient jamais leurs émotions, ce qui fait d'eux des hédonistes pour le meilleur comme pour le pire. Friands de fêtes et de célébrations. Ils ont pourtant pas la meilleure condition, mais ils s'attardent pas vraiment sur les détails. Cette insouciance est tout à leur honneur, même si leur manque de réflexion peut être perçu comme de l'imprudence. Super. Et donc le prince, il fait pas grand chose. Fils et héritier de Hitlodéus V. Monarque assassiné par Louis. Il y a 10 ans il a été attaqué. Malédiction. Il disparu du palais avec ses plus proches serviteurs. Ah donc même le roi était pas au courant qu'il était encore en vie. Et il y a 3 ans, la mort du prince a été officiellement déclarée. Alors que, cependant, il n'est pas mort. Ok. C'est type va devenir un soldat. Ouais. J'ai déjà une épée. Ouais, tout le monde a remarqué que j'étais bizarre. All right. Voilà, ça doit être pas loin. Ouais, il y a ceux-là là. Une cage sur la tête. Ils sont dans la Horny Jail. Hey, sorry. Bye now. Ok. I'm out of ideas. C'était religieux, sans tort. Le Sanctifex. Le chef de la religion, j'imagine. C'est genre le pape. That's wrong, though. D'accord. Je peux pas aller au jeu. Dear me! That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. Ok. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Et comment ça se passe si je dois mentir pour ne pas faire planter la mission, genre? Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet-swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Capitaine Autain. Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the Guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Vraiment une super personne, ça se voit tout de suite. Words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the Guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Lui, il a pas de tête. Be gone, and be thankful you're still in one piece. Qu'avec le gros qui est important, apparemment. Hurry it up. An elder? I thought your kind was long gone. Age 18. An orphan, too. The army can always use more of those.
D'accord. What brings you to Ils ont rien à perdre peut-être. Je m'ennuie. Allez, on va dire I ça. want to fight for real change. Lofty words for a gutter rat with an empty coin Que ça peut te purse, foutre. no? So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Ça, j'avais pas fait attention la première fois, pourtant c'est assez clair. Parce qu'il y a 5 stats, la force, la magie, l'endurance, l'agilité et la chance. Le jeu a l'air d'être plutôt plutôt orienté le personnage principal vers la magie, donc je vais mettre ça. I've got a sharp mind. Yes, you and every unschooled troglodyte. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Alors j'ai regardé, parce que souvent dans les jeux Atlus comme ça, le personnage principal a un nom qui est canon, mais qui est pas de base quoi. C'est comme si c'était un personnage de Fire Emblem. Bah, il te demande le nom du personnage, et ensuite sur Super Smash Bros tu apprends qu'il s'appelle genre Corinne ou Darren. Voilà, c'est pareil. Il s'appelle Will. Dans les personnages, pareil, ils ont toujours un nom. You know your letters, do you? We'll get some use out of you yet. All right, lad. Welcome to the guard. Yes! Une affiche derrière pour quelqu'un, je sais jamais fait gaffe. So stay sharp out there. Je sais pas qui c'est. We're short-handed as it is, so be a good lad and try not to get killed on your first deployment. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kingdom property. So if you break it, it's coming out of your commission. Yes. On your way now. Up to. J'ai pas une thune. Next. Ouais. Donc ouais. Louis il a peut-être tué le roi, mais a priori il cherche quand même plutôt l'égalité entre les races, c'est pas trop mal quoi. Pourquoi il y a Dark Vador sur la vie de recherche? Bref, il y a un truc, c'est vraiment une silhouette orange juste. Bizarre. Sérieux? Il va se confronter à la mort toutes les 10 secondes? Et il est là en mode ouais, lui, j'aime pas. Il a pas les oreilles pointues, genre ta gueule. Whoa. Non. Ah. Bah oui, donc peu importe ce que je mettais, c'était la même chose quoi. Lui il est bizarre, hein. Désolé, mais homme sans motivation. De l'argent. Meilleure source d'argent donc. Bah, surtout pour les races qui sont pas aimées, j'imagine. Je fais pas la queue. Bon. Faisons pas la queue alors. Bah. Hein? Oh. Ah, faire la queue. Tant pour moi. On est le Agvodi de juin. I heard they get sightings. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Wish they'd have told us that. What do they call them? Something like, Des humains. Next! Another Clamar. Wait, no. You don't look like the others. Surely not. An elder? It's the first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Wasted good gear. It's better off in my hands. T'es obligé d'être con, sinon? Brute force and crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it?
You think your pretty words will measure up to pure Rousseau's strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Moi, je pense qu'ils s'en Come foutent. on, no fighting in the ranks. Merci, gars. Je t'aime pas, mais merci. Sorry for making a scene. You alright? Je gérais, que dalle. J'ai pas dit un mot, genre. Thanks. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Ouais, on va essayer, hein. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. These days, most come with their own magna crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. C'est pratique d'avoir un truc au cou qui fait de la magie. Protect it with your life. Wow, that's a Petite real carte. map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Only the military could pull this together. Listen up, striplings. My Ouais. name is Captain Klinger. Ah. And as of this moment, you miserable lot are under my command. Yes. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Pain. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Dismissed! Ça fait envie. Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Charmant capitaine. Bien sûr. Hey. You awake? Non. Yeah, I'm awake. Sorry to bug you. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? That's just how it is. Well, I don't think that should be how it is. Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. Wesh. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Ah, yes. I'd rather not think about it. Oh, you're right. Sorry. Tu te rappelles ce couteau I'll dans drop ton it. ventre? Hop, The prince laisse-moi was kind replanter to encore un take petit you peu, tourner. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Et Kingdom Hearts. Vas-y, hein. Sure, I S'il te guess. plaise. I gotta say, I've been curious. Thanks. C'est la photo de tout à l'heure. Enfin, la photo. It's what you call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. Ça In empêche such pas. a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. I see. No magic. No tribal conflict. And equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey!
Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, guess I'll just read more later. Good night. Pourquoi est-ce que le prince avait ça? Allez, on sauvegarde. Arbody. Flashback. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Ça risque d'être compliqué. J'aime trop sa chaise à l'autre. Il vole là, tranquille. Pépère. I won't give up either. Trust me. C'était pas en face l'un de l'autre tout à l'heure? Until arrival at the northern border fort, one day remains. Tac. Let's see. Ça c'est vraiment juste pour montrer la carte du monde. Let's see here. Hold on. Let's see here. C'est vraiment un avis. That's where you want to go. Listen. This place here. Hey, don't forget. Okay then. Allons-y, hein. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. Posodi. The northern border fort.
The towering fortress was built during the Annex War in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Un truc que j'aime bien, c'est que le personnage principal a l'air d'être pas stoïque, genre il parle et tout. Déjà, il a un voice actor. Can hardly feel my legs. Mais même s'il sera probablement pas aussi présent que les autres personnages dans les cinématiques, il parle quand même. Ça, je trouve que c'est bien, parce que dans les personnages, souvent, le personnage, il dit que les phrases que tu choisis, et il n'y a pas de voice acting dessus, genre. Du coup, ça te... Enfin, comment dire, t'as l'impression que le personnage principal, il est là, que tout se passe autour de lui juste par coïncidence, et que tu sais pas ce qu'il fout là, en gros. Là, au moins, il est impliqué dès le départ, et tout, ça, je trouve ça cool. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician, master of arms. Oui, tout à fait, ouais. Rank in On the te croit. trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? Monde sans magie, maintenant avec une seule tribu. Pas sans magie. On va mettre ça. It tells of a world united as one tribe. No discrimination, eh? A far cry from our world, then. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. C'est dommage. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. Laisse, c'est un fanfaron. Non, on va pas mettre ça. Je passe pour qui? If it's a fight you want, draw your blade. Didn't think you'd just challenge me straight out. You've got guts for a lesser tribesman. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I like your friend. Next time, keep your complaining to yourself. That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although, I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Leon Stroll, son of the Count of Harlia. And you are? That's my name. I have that right? It's got a Non, tu certain l'as weight pas to dit. it. For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, Il continue. Where Pour was I? l'instant. right, as for you, fresh meat, Someone help! is that a soldier? Aïe aïe Hey, aïe. speak to me, man. What happened? Listen. Stay on guard. It's too... Not one of mine. Must be one of the fort's guard. Those damn vultures across the border. They must have heard about the king's death. Anyway, to the fort. Double time. I'll stay behind to see to the voyons. poor bastard's wounds. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? Are you a traitor to the cause? The Guard has no place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army.
Swallow your fear, fight with pride, and we'll all have medals this time tomorrow! He's right. We're warriors. Up there is our first chance at glory and Right. riches. Damn Bah, allez if I'm devant. gonna waste it. Let's go. Puis nous on suit. Hein. Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward to the fort then. Première journée de boulot un peu dure. Hey, I've got a bad feeling about this. It's hard to explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? She's with me. Yes, and I have a name, by the way. It's Gallica. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. We gotta be careful. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Oui, Fair ça va, enough. c'est bon. Well, just stay behind me and you'll be all right. J'aurais pu répondre I aussi. swear I won't let you die. I'm with you. Ouais. Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Okay? Yep. Actually, I see. Il y a un côté sonore un peu Nier Automata, je trouve. this is... J'aime beaucoup du coup. Alors, donc ouais. Compagnon agréable. Blablabla. Forden, donc c'est lui. Le Sanctifex. Tribu, tribu. Rohag, donc avec les... C'est les vieux avec les tatouages sur la gueule. Roman fantastique. Bureau de recrutement. Le fort, ouais. Cristal, le mana, ok. Waouh. Ça promet. Yes. Bonne ambiance. There it is. That's a human. Stand your ground! Blizzard lui-même. Charge it! Pursue! We have to help the survivors. Pas sûr qu'il y en a beaucoup. Ouais. Hein. Damn it. Oh. Hurry. Soldat mort. This is bad. Un œuf. Avec une flèche. Et des jambes accessoirement, une tête à l'intérieur, bref. Bizarre quoi. Ça c'est un humain. What do you think? Oui. Got it? On tabasse. Take care of it, please. Appuyez sur Y pour engager une bataille en équipe, blabla. Appuyez sur Y à tout moment et si vous voulez l'utiliser d'abord des attaques pour étourdir les ennemis, pour engager une bataille en équipe en prenant l'avantage. Monter de manière offensive en attaquant continuellement avec X. Refuser les choses, machin. Things will be fine. Donc on tape, ok. Là, on tape, on lance le truc, je fais un succès. Et on l'étourdit, ok. C'est encore que le début, hein. Comme tu peux le voir, j'ai plein de tutoriels encore.
Ouais. Let's go. Faire du feu. Ouais. Puis il agit comme il veut, ok. Bravo. Ok, bonne XP. Et bah non, pas Persona, mais presque. C'est normal, c'est les mêmes. Alors de mémoire, pendant la démo, il valait mieux passer par là d'abord. Ouais, ça y ressemble de fou, c'est normal. Il y en a beaucoup qui disent que c'est même Persona 6, mais... Zach, bah vas-y, utilise les points de magie pour faire 2 dégâts, bravo. Donc si j'arrive à les tuer sans prendre de coups, je gagne plus d'XP et tout. Je gagne en force, je gagne... Enfin je vais mettre des points en magie je pense. Je vais l'orienter plutôt mage. Ouais, on peut taper des caisses. Be careful. Un petit mob, lui c'est une dent. Bonjour là-bas. Let's give him a fight. This could be our chance. Pas très fort les dents. Wish every fight was that easy, eh? Ça donne autant d'XP que les loups de tout à l'heure. Ok. Je m'attendais pas à pouvoir ouvrir la porte, mais ok. Des caisses. Verrouillé. Une dent. Okay. Let's give this all we've got. Stay sharp. It's up to you. Même l'écran de fin des combats, il ressemble à cette personne. That should do it. Beaucoup de morts. Wait. Be careful. Attention, un œuf qui nous tourne le dos. Okay. Push through. This is our chance. Forward, and we'll win this. I won't hold back. Still here? The power of fire. C'était peut-être pas nécessaire. I think I'm getting used to this. I think that's all of them. That should come in handy. De l'herbe. Bagarre. Okay, let's give this all we've got. A tough one. The power of fire. Ça donne vraiment que dalle, ça sert à rien. Ouais, la magie encore. That should do it. Bonjour. Oh. Badak. Le gars est en train de crever, mais il préfère être raciste plutôt que je le sauve, genre. Bah, va te faire foutre. Run. No. Voilà. Il me demande de faire demi-tour et... lucide. Damn it. Hey. Ah oui, il lui dit que c'est ma faute. Tac. Ah bah tiens. Damn it. Allez hop, crève. Great find. Keep it. Qui dit que c'est de ma faute. Et après il dit non en fait sauve-moi STP, j'ai pas envie de mourir. Oui bah écoute. Hold on. You...
Oui, on cherche quelqu'un. What? Pour tout vous dire, non. Was that? Hurry! Let's hurry. Chien. All right. How's that? We have the edge. This could be our chance. Undo stress. C'est pas très drôle. I think I'm getting used to this. Je casse plein de trucs et ça sert à rien, j'ai l'impression. Une porte. Des dents. This is our chance. I'll give it my word. Still here? The power of one left. That'll do. Always comes through. Only one left. Finish them off. Ouais. There's no way I'm stopping here. Pour l'instant, on va dire qu'il y a énorme difficulté. Qu'est-ce? Elle est où le dedans? Elle est morte en même temps? That should come in handy. Médicament. Pocket it. Bonjour. Je suis grave con. J'aurais pu l'avoir par derrière, mais bref. Voilà, on pense encore un petit peu les points de magie. Alors qu'on sait qu'il va y avoir un boss juste derrière, hein, bah bref. Allez, ouais. I think I'm getting used to this. Looks like we're safe for now. Qu'est-ce que c'est? Pièce, ok. Des gens morts. This is our chance. I'm forward, and we'll win this. A tough one. Ça sert vraiment à rien. Even easier than expected. There are some enemies left. We have the edge. Let's take them all out. Still up? Oh mais sérieux? Wish every fight was that easy, eh? That was the last of them. Long as we're careful. Let's push through. Okay, this could be our chance. Stay calm. Dans les faces. A tough one. Just one left. Down. Not bad. Et il a déjà plus de points de magie. Bravo. Bravo à lui. There's no way I'm stopping here. Ouais. Hop. We Il n'y a have pas the que edge. un de And fait. we'll win this. Still up? Ah oui, mais vraiment. Oh wow. The next one will fall just as easy. I think that's all of them. Une pilule. Allez, c'est parti. Boss. Non, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, c'est tout le monde qui est en train de crever, mais... Bon, c'est un gentil, hein, clairement. Hey. Ouais, c'est pas le moment de fuir. Leave it to me. I'm heading out. Oui, je te file un coup de main. Avec plaisir. Alors, je vais voir un truc. Hop.
Tac. Est-ce que... On n'a pas de sauvegarde par contre. Tac. Bah allez hein. Yep. On va aller tabasser de l'humain. Petit carnage. Damn. Such tremendous power. It's horrible. I can't believe what I'm seeing. We can't let it get away with this. We have to hold it off somehow. D'où c'est un humain? Darn humans. It was all because of them. We'll just have to make it work. Écoute, on va tenter hein. Voilà. Bah lui il a plus de points de magie, il peut rien faire. What's going on? It didn't even flinch. Damn it all! I'm not going down like this. Let's go. Ça va pas tenir de toi. Hein. Oh, please. PTDR. How is it this strong? I'll distract it. You two run. But above all else, I am a noble, and a noble defends his people, no matter the cost. Farewell. If you would repay me, then live. C'est un sacrifice même, petit pote. C'est un sacrifice qu'il a dit, mais genre... c'est juste inconscient, genre il a pas attendu que on se casse. Don't be a fool. Just run before it. Oh, fate-saddled child. Oh, anguished traveler. Thy fate is crown-twined, thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time is come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Je vais prendre au mot. C'est beau. C'est bizarre. Et voilà le personnage, archétype. What the heck is going on? Anyway, we've got to find a way to fight back. Sick day. Scour. All right, that did the trick. Ah, ça fait des dégâts. Are you okay? If we don't push back, we're dead. Can't we fend off those attacks somehow? Oui, c'est vraiment un personnage. Looks like it mainly attacks with the head wings and blade feet. Pattes, We can ailes. target those. Let's go. Wind. That's it. Stay on it. It's okay. Seeker. Scour. All right. How's that? We've got to hit the other spots too. En gros là les personnages, ils ont plus une classe attribuée
Enfin, tu vois, genre là c'est l'explorateur, c'est écrit en dessous. Wind. You hit their weakness. Let's stay calm. Du coup, il y a... Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. Il y a moins de trucs différents. Dans Persona, t'en as une centaine, je pense. It's healing. It's eating its own fruit to heal. We can't kill it fast enough. It's just gonna fix itself up no matter what we Oui. pick. I can't believe Taper it's pomme. from its own body. On va finir la pâte. Those apples off? Come on. The Seeker. On tape les pommes. C'est bien ça. Ah oui, parce que du coup, comme je l'ai pété les ailes et les pattes, les attaques qui correspondent font moins de dégâts. Ok. Hop là, une pomme en moins. Ça c'est bien, ça fait que dalle, c'est parfait. Will you take out those apple things? Oui, je suis en train en fait. Maybe there's something I can do. Ah. Ouais, vas-y. Understood. Leave it to me. Now it can't heal itself anymore. Ok. Don't waste your chance. Get in Ok. there. I won't hold back. J'encaisse. Pas besoin de soins. Je tabasse. Encore de tout. Est-ce que ça tient? J'espère juste qu'il va pas me sortir une technique sortie de son cul et qu'il va me taper fort. En principe, s'il fait que ces deux attaques là, ça passe. Ça là. En plus, j'ai deux. Si. Allez hop, au shot. Homo Gorley. Pourquoi c'était des pommes et des grenades et je sais pas quoi. J'ai pas compris ça. Pommes de Gorléo. Ouais. Not bad. Not bad at all. Je vais peut-être mettre de l'agilité aussi quand même, parce que l'esquive et la précision ça peut être intéressant. True power is born of the heart, a wish from which thy strength is drawn. Yet fear and anxiety always trail in such a wish's wake. Qui êtes-vous? Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. The power to reforge the fear of the unknown into curiosity. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power and venture forth. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... Look, that stroll guy is still alive. Ça se discute. I'll be damned. Someone actually survived. That voice. Creus! Oh, thank Wait. goodness you're alive! Gallica, you made it. He's our man on the inside, the one I'm delivering the message to. He's badly hurt. You, boy, lend me your shoulder. Pourquoi il était We'll pas need là? to carry Il it. était censé être à The la smell of frontière. blood will draw out the beasts. C'est lui qu'on Let's était not hang censé about. retrouver. Et il était pas là. Et il arrive après la guerre. The lad's out cold, but he'll live. We should be fine if we take a moment's rest here. L'accent qu'il a, lui, je sais Oh, pas d'où you're il a sort. sight for sore eyes, Grius. Just wish it were under better circumstances. We're both alive, and you can't ask for much better in these parts. Sorry I couldn't join you in the fray. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power like that? It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Ah, right.
I'd better just get straight to the message. Grius, you have a new mission. Avenge the king. And kill Luis Guillaburn. Well, good. It's about damn time. Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that Luis. Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. Here, look. I brought a treasure from the village. They called it a farsight mirror. You need to see the prince's condition for Regarde, yourself. on a placé une caméra juste au-dessus du prince. His Highness won't last much longer. Those thorns are thick enough to claim him. Luis cast the curse, so killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, they're just gonna crown a new king. Can someone catch me up here? Ok. D'accord. About Ça fait un petit 15 résumé. years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some, monster to others. Luis Guillaburn, a prodigal tactician and a master of magla arts. Some said it was only a matter of time before he made general, the youngest the nations had. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Guillaburn himself. But the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all doomed. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will, the allegations wouldn't stick. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable veteran unjustly made into the noble scapegoat. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Without him, we'd never have crushed the rebel uprising so quickly. Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. To the masses who want change, he seems the savior they need. If even you're that worried about him, then this isn't going to be easy. That's a hell of a mission. And I want in. So that's your game, eh? Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. If you want my blood, then let your blade strike true. I'm not going to run. Not from you, and not from a chance to do what's right. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Seems like kind of a waste to kill him. Especially if he's volunteering. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you, yet you risk your life to save him. Why? I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would betray my title, to say nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle. You'll find the job ahead will be easier for a dead man. Your lives are kept only by the blades in your hands, and you'll raise them at my command. We have to. Arracher le prince à la mort. Pour sauver le prince de la malédiction de la mort, je dois vaincre Louis Guillaburn. Cette fourbe raclure qui a non seulement attaqué le prince, mais aussi assassiné le défunt roi. Voilà, globalement, résumé du début du jeu. Luis will also be at the royal funeral. If we're not back to the capital by then, we lose our chance at his head. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. We're bound for a different route.
We'll cut through the abandoned mine up ahead to save us going the long way round. For tonight, see to your wounds. We'll leave at first light. I'm counting on you. Ouais. Feels like the mission is finally starting. Un autre allié qui va Let's utiliser set ses up our points de camp magie then. n'importe comment. Now, we should finally be able to get some rest. This your first deployment, boy? Thank your lucky stars you survived a brush with a human. What the hell was that? It was like no beast I've ever seen. No one truly knows. They're protected by Magla, so even the sharpest steel does little good against them. They're no simple beast. All we do know is with every passing year, more of their kind tear travelers apart. That was why I was first sent undercover here, investigating. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found on those monsters. Well, the moon's still low. If you've any other questions, now's the time. I want to hear about the mission. With numbers like this, a head-on assault would be suicide. Quick, covert assassinations are best bet. Kingslayer or no, Luis has a lot of public favor behind him. To the people, he's the only man with the wit and war power to bring down humans. The military seems powerless to stop them, so he plays savior. The man's practically a monster himself. By your age, he was not only a master tactician, but damn near an archmage besides. And the three of us alone are supposed to stop him? We'll just have to blend in with the crowd at the funeral. I won't abide him surviving the ceremony. He will die by my hand. Allez. Ça sonne comme un bon plan. Alors, donc les humains, monstres inconnus à la forme étrange, ne ressemblant à aucun autre animal. Leurs corps contiennent d'immenses quantités de magla et s'attaquent ceux qui les entourent sans distinction. Leur nature enrageait leur haute toute intelligence. Super. Mais ils maîtrisent une magie avancée et difficilement maniable. Nombreux aspects de leur biologie et de leur écologie restent mystérieux. Bizarre, les humains sont comparés à des monstres. Est-ce qu'il n'y a pas une petite prise de position des développeurs? Voilà, bon ça après, on s'en fout. Village secret, ouais. Tac. Tac tac tac. Grius, donc c'est notre poteau. Louis, c'est le méchant pas beau. Mage, bah on connaît. Ok. Hein? Indeed. Alors c'était un mercenaire. Maître d'armes. I see. Got it? Ok, bah allez. Dodo. Can't sleep? Guess I'm not surprised after what we just went through. Still, you've got to keep yourself rested to be at your best. The ground makes a poor bed. Well, you're just gonna have to rough it until we're back to the capital. Ouais, sur une bûche, c'est peut-être pas mieux. I wanted to tell you though. When the human attacked, I heard a strange voice. It told me my duty would be to guide you. What do you think it meant? I mean, I haven't exactly been much of a guide so far. All I told you was that we had to deliver our message, and that almost got you killed. I never expected it would be this dangerous, and it feels kind of like it's my fault. Tu aurais pu mieux faire. Quel bâtard. It's not your fault. You say that, but look, I can't fight with you. But as long as you're up against all this scary stuff, I'll try to help however I can. You've got something special, you know. I don't know what it is just yet, but I believe in you. Ouais. Oh, hey, you know what insomnia is good for? Catching up on reading. Allez, on ressort le bouquin de Kingdom Hearts. If only our lives were anything like the world in your novel.
It's just war after war here, with Magla arts fueling the flames. But it's a nice fantasy. Enjoy it while you can. Good night. Non, désolé. Je ne sais pas. L'homme de Vitruve, d'accord. Well, hello. Nice to meet you. I've been waiting. And now you've acquired a most interesting power. You truly are an intriguing one. Fascinating. In the moments where your heart is most gripped by the book, I can reach out to you. My name is Moore, and I am the humble author of the novel you've been reading. You stand now in my study. Quite something, isn't it? A hall of wisdom, purpose-built for the research of certain powers. I call it academia. Alas, it's as much a prison as it is a library. His most merciful majesty saw fit to lock me in this place. It has me a bit addled, honestly. I no longer remember where in the kingdom my study actually lies. I never imagined my voice would reach beyond these walls. Until you appeared. And now, by whatever strange forces are afoot, I can speak directly to your mind. So, what would you say to an alliance? Ouais, forgeons une alliance avec cette personne que je viens de rencontrer dans mon rêve. Sans façon. What kind of alliance? There must be more you wish to know. For instance, the nature of this fascinating power you've awakened to. I believe you have found a way to wield true magic. You need no petty conduit of mortal make. You can even change your appearance using the raw magma within. It is above all a mystic, long-hidden art, now the stuff of legend. What I have come to call archetypes. Archetypes? A spirit of heroic virtue. A transformative power that manifests only in those who embody the heroes and kings of old in some core aspect. Heroes of antiquity are often depicted as near mythic figures, with forms transcending the mortal. These accounts are no mere allegory, but truth. However, none of my records describe anyone wielding such power as freely as you. Perhaps you are meant for not just proficiency, but mastery. In their truest form, archetypes represent the power of a true hero. One who can drive away calamity and evil in this world, no matter its form. Indulge me this request, and I believe my dream may yet be possible. Together, we can restore the kingdom's ideals. I shall gladly provide you knowledge and assistance to master your newfound power. So what say you? Will you take my hand in friendship? Allez. Okay. The bargain is struck then. The scholar in search of utopia, more. Within him dwells the virtue of the seeker. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Now let's see what manner of story. Archétype explorateur. Voilà, donc j'avais compté pendant la démo, en théorie il y en a 14. Pendant votre périple, vous rencontrerez et tisserez des liens avec des alliés, des gens comme Mort qui deviendront vos partisans. C'est drôle aussi, visiblement. Renforcez vos liens avec vos alliés pour déverrouiller de nouveaux pouvoirs, les capacités. Vous n'en découvrirez pas d'autres tout de suite, mais restez aux aguets. Ouais, j'ai gagné un allié, top là. Here's to our joined path, and the thrills that yet lie ahead. The royal funeral draws ever closer. 5 days remain.
Du coup, Mort, qui est l'auteur du livre Utopie, IRL. Already then? Je From veux dire here que c'est le on, we bouquin qu'il travel a in dans sa main. secret. If we're to get back into the capital, we'll have to do it undetected. So we'll cut through the forest, find the abandoned mine shaft in the mountain, and take the tunnel to the other side. That way they'll never see us coming, huh? Lad, you'll be our vanguard. It'll be a trial by fire, but the sooner you get used to that power, the better. Speaking of, you were talking like you know something about it. Not much. Just what I've picked up from missions in the early days. I've only heard it's a power found in those who walk a righteous path. Sounded like superstition to me, but everything's always clearer on the battlefield. Once I saw it in action, I could tell it was no fable. Never thought it'd come back to haunt me. Despite all my training and research, I never managed to master it myself. Huh. It really is something special, then. Don't forget. One wrong move, and I'll cut you Il a rien down. dit de... I'm aware. de dire I'm watching you. Il le Yes, remenace. I get it. Just trust me, all right? Right. Let's check the map. This'll all be for nothing if we get lost. This place. Les mines du Nord, qui se trouvent au sud par being rapport the à nous. case- On est vraiment très au nord. All right. Moi, je vais retourner là. Non, bon. This place Bah, j'ai pas le choix. Don't let your guard down. Allez, hein. C'est parti. The Nord Mines, located northwest of Grand Trad. It is resource-rich with magla crystals. Its proximity to the capital simplified crystal excavation, but the Sanctus Church's sudden proclamation of closure stopped work in its tracks. Exiting the forest, the party continues along the wooded road leading to the derelict mine. Huh? Qu'est-ce qu'il y a? What happened? J'ai l'impression qu'on nous observe. Don't let your guard down. Look at that! Des corbeaux. No. Let's go. Pushing forward. Ok, bon. C'est hyper mousclu. Stop! C'est pas grave, les chiens, ils sont pas forts. Bonjour. Voilà, on tabasse. Oh. T'as raison. Non, ils sont familiers. Got it. Luke. Plus faible. Aye. Puis utiliser la vision féerique pour savoir s'ils sont plus forts ou plus faibles. Ok. Les ennemis faibles peuvent être vaincus en une seule attaque. Si le protagoniste est attaqué par un ennemi plus faible, il subira que des dégâts et ne sera pas forcé à participer à une bataille en équipe. Ok. Et je peux Alright. bloquer. Give it a shot. We got this. Donc là, la vision elle me dit There que they c'est are. des merdes. On tabasse. Ce qui va faciliter grandement les choses. Accélérer un peu le gameplay. Sauf si je suis coupé toutes les 10 secondes. Vous pouvez lancer des batailles en équipe contre des ennemis, blablabla. Oui, mais ça je le savais déjà. Si vous êtes attaqué par un ennemi plus puissant que vous, vous serez entraîné dans une bataille. Ok. Évaluer les ennemis, blablabla. Utiliser la vision, blablabla. Ok. I'm counting on you. Oui. That
being the case. Right there. Let's push through. Okay. Bagarre. Let's give this all we've got. Settle this quick. On peut recommencer une bataille. Ok. Appuyez sur RT. Résistance déplacera automatiquement le curseur sur un ennemi en une faiblesse. Ok. Mange. Ok, je m'attendais pas au one shot. They chose the wrong opponent. Looks like we're safe for now. Musique de combat de faire rire. Petit mec derrière. Oh, 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 oh. How's that? We have the edge. I'll give it my all. Take this! Still standing. I try hard. Ah, il est pas mort. Il est étourdi. Haha. Shit. Crève. Even easier than C'était bon. expected. Okay, I'll strive for Un greater petit heights. level. Looks like it's not safe yet. Stay alert. There they are. Charging in. Yeah, nice work. Right there. No Forward. Okay, let's give this all we've got. Come forth, royal soul. Incroyable. Stay sharp. They're It's down. not over yet. I think you have Finish this. the job. Ouais. Pour l'instant, je pense que les combats vont pas être trop compliqués. They chose the wrong opponent. That was the last of them. Bonjour. What is it? But Ça me fait toujours rire dans les jeux. Des marchands au milieu de nulle part, qui vendent à personne. Pardon? Je peux vendre tout un tas de trucs. Ok. On va prendre un réanimateur parce que bon, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il dit sinon? On entend plein de choses, des rumeurs, blablabla. J'espère que rien de grave ne s'est produit. Bon, tout le monde est mort. Thank you. À toi de voir si c'est grave ou pas. This battle's ours. Let's take them all out. Let's go. Scour. Let's finish this. take this. C'était, ils n'utilisent pas leur magie. It's okay. Always come Ils ont peut-être appris de leurs erreurs. Some battles are hardly a feat. through. We made short work of them. La paille. I Trop see bien. the enemy. Come on. Let's give him a fight. And we'll win This this. is our chance. You're here? I'll go for the kill. That was great, Griff. A tough one. Take this. C'est un peu incroyable pour l'instant. I think I'm getting used to this. I think we're in the clear. I don't see There they are. Push through. Well done. Take it. No Toc. sense leaving it see here. the Bonjour, hop là. Come on. This is our chance. Let's take them away. You're here? Stay focused. We'll follow your example. That's just what Grius does. Don't be careless. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Only one left. Finish Parce que them off. We're clear. The next one will Ça fall lui a pas just coûté as de easy. prendre magie. C'est pas une magie, j'imagine, mais. Précise les attaques de soutien de vos alliés lors d'un combat rapide. Bah non, c'est pas ça. Bah je sais pas.
Right there. All right. How's that? Nice work. Ah, Let's voilà, push through. ok. Okay. Let's give this all we got. Take this. Un petit bruit de klaxon, trompette bizarre quand ils se font taper, c'est bizarre. Wish every fight was that easy, eh? I think we got them all. Il y en a un We'll autre be là-bas safe aussi. for a while. Aïe, je me suis fait They'll need taper. more than this. Oh. J'ai été censé te combattre. Seeker. Ça va. Wind. Take this. Go on, finish the job. Je sais pas, il a plein de points de magie l'autre. Let's hurry on. Le vieux monsieur. Looks like we're safe for now. Hold on. Got a moment? Il est suivi. Encerclé même. Ah oui. Pas d'accord. It appears we must do this. I've never fought soldiers before, but I won't waver. Ouais. Wind. D'accord. J'ai pas. Ok. J'ai pas choisi. What is that? Never seen anything like it. That's not an igniter! Tiens. It's our turn now. Ok. Blast. Ouais, je peux me défendre. Tac. On va What's faire ça. that? I think something's coming. Take this. Watch Go on, out! finish the job. They try hard. Let's do this. Blast. Formation avant pour mettre devant ou derrière. Ok. To the rear guard. Genre comme ça. Attaque au corps à corps diminue. Je prends moins de dégâts aussi. Et du coup la magie pas affectée. Donc ça c'est cool. It's our turn now. Trivial. Ouais, bon, après c'est pas les meilleurs. I won't hold back. Pas les meilleurs ennemis non plus. Take this. Il fait vraiment plus de magie lui, par contre. Là ça aurait pu être utile pour le coup. Si c'est genre un mini boss fight quoi. What's that? I think something's coming. Still here? Watch Ouais, out! je suis beaucoup moins de dégâts avec les par contre. Pas dégâts en XP. No. Let's hurry. Bizarre qu'il nous ait attaqué quand même. Censé être des alliés quoi initialement. All right. Hey. Indeed. So, Marchand qui s'est épée. Ça devrait être un bon ennemi, il y a tout de même quelques types qui restent dans le coin. These come highly recommended. D'accord. Oui, il y a les mêmes trucs. Now then. Thank you. Ah, je peux sauvegarder là. Tac. On va faire une pause pipi. On va faire ça. Waouh. Short break. Allez hop.
Et me revoilà. J'aurais pu faire l'effort de trouver un overlay en français quand même, mais bref. Ouais, ils ont raison les jeux de là. Comment se fait-il qu'il y a déjà du monde sur nos talons? L'apparition de l'humain est-elle si soudaine? C'était peut-être tout prévu. Ouais, allons-y. J'avoue que un petit peu fait une pause alors qu'on est poursuivi, mais bref. However, c'est trop calme. Stop! Don't move! Ah. Voilà, c'est plus très calme. La bagarre maintenant. wait. Il pense vraiment qu'on est juste des déserteurs? Ah oui non, pas laisser de survivants échapper, ouais ok. C'est une conspiration. I see the end. Ah bah d'accord. Je peux les tuer comme ça. There they are. Stop right there! I can't believe this. Non, je stoppe pas. Je te tabasse la tête. Ah, il est pas bien lui. Hey, are you alright? Je crois pas. I didn't see no deserters. Please, don't kill me. D'accord. What? To send a message, boy. Either we give ourselves up, or these innocents Super. pay the price. But Ils the sont only bien les one who gardes. could know we Super. survived. And the only one who could send soldiers after us. Oh, come on, let's move. Capitaine Klingon là. C'est lui. Stop Un right there! méchant. I see the end. I can't believe this. C'est vrai qu'il avait pas l'air du tout méchant, donc c'est vraiment un choc. Nous sommes attendus. Le capitaine Klingon. Klinger. I knew I'd find you here. You were the only one who never went up to the fort itself, after all. It couldn't have been anyone else. Who would have thought 3 sorry stragglers would make it past a whole unit of assassins? C'était pas fameux les You assassins. never intended for anyone to survive. You knew the human would be there. Naturally. You heard the reports. I only put more bait on the hook. I wasn't expecting that damn thing to be rampaging already. You sent those soldiers to their deaths. Why? Because the Kingdom's Guard is powerless before the humans, and only a pile of bodies will prove that to the public. So someone wants the King's Guard disgraced. And when the people need him most, a savior rises as their shield. Is that your game? Savior? Speak plain, boy. You think he's one of Luis's men? A pitiful flock needs its shepherd. If a little blood is what it takes to show them who their real savior is, then that's a price easily paid. That's why those sons and daughters died. For your savior. They aren't the first. The soldiers cry for reinforcements, the villagers plead to be spared. But I know better than to confront a human. Péter un câble. A village? You refused. Wait, then you were the one who...
7 years ago, the first Flames Day of June, a village in the northern hills was razed to the ground. A village called Harlia. Hmm? Well, yes, that might have been a name. Quelle grosse merde. Then you made a fatal mistake, Klinger. You left one survivor! Stay back! Help me! Ugh. You played right into our hands, you know. This was the only road without checkpoints. A simple deduction. You're a disgrace to your title. I may not make it out alive, but as for you, you're hopeless! O thou who art seared with bitterness, O thou anguished traveler, it is time for thou to choose thy path. O lodestar, whose light reveals the king's own path, awaken. What? La main dans la poitrine. What the? Oh, no! I can't fail Lord Luis. Without him, I've got nothing left. You struggle in vain. I won't let you rob me of my glory! This is the way of the real world, little lordling! You call this real? Leaders abandon their people and the innocent die by their scorn. If that's the real world, then it can die alongside you! Allez hop. My name is Leon Stroll de Haliatus. My home and my family were taken from me. I am the last of my house. I am the last of my noble bloodline. And in the name of my people, I will strike you down where you stand! Stylé en vrai. I will show you a world with honor. Ouais, on va lui montrer. What is this? Wait, he's got power like yours now? Well, better show him how to use it. Alors comment on s'en sert? T'appuies sur Y. But I'll not cave to an empty threat like that. This igniter's all I need to turn you to ash. You lot, get to it. Cover me. So he scampers off to protect himself, and his subordinates get to be his living shields. The man's showing his true colors. I'll fix the filthy coward with the end he deserves. The igniter's powerful, but it takes care and calculation to wield. If you sense danger, steel your defenses and endure it. Ok vieux. Alors d'abord on tapasse les deux blancs. So come forth, royal soul. Why do you Lui il a rien. Oh, please. Super. No holding back. I'll cut you down. Tougher than I thought. Et le plus gros. Ouais. Bon. I shall vanquish Ça evil. devrait pas être trop difficile. On a vu pire comme boss fight. Ah, ça c'est chiant. Ok. No holding back. Du coup, les tours ils se déroulent un peu plus à la manière d'un Shin Megami que d'un personnage. En mode, quoique dans Persona c'est pareil aussi, si tu touches un point faible, tu peux rejouer derrière. Ah oui, ça c'est chiant par contre. Ok, avec ok. Tout va bien. Crève. Ok. Ouais. Oh putain, par contre il a donné la masse XP.
Ah, ça y est, l'autre du coup. Ah oui, mais il est à la bourre, ok. Il a bien rattrapé déjà. Not bad at all. Ouais, un point de chance. Ah, augmente le taux d'acquisition d'objets, c'est pas dégueu alors. Nice. I feel stronger already. Ok, bah oui, lui il a gagné un peu toutes les stats. Majoritairement force. C'est logique finalement. Ah, j'ai gagné un truc qui augmente l'attaque. Nice. Donc déjà c'est le même spell que dans les Persona pour le Never mineur. expected a commissioned officer would end up a wild-eyed zealot. How did I do all that? And without an igniter? Just like him. Who are you two, really? I'm Leon Les gens au Strong. pif. Qui ont un Just a fallen noble from the countryside. Back there, Klinger mentioned a village that was raised by a human. They sent for help, but he abandoned them. Halia was its name. I'm the son of its lord, and now I know what really happened. We sent our fastest riders, but we were doomed from the start. If Luis was behind it, then that's all I need to know. He's the one who'll On va lui answer for montrer it. à Louis. C'est pas parce qu'il a un nom de roi de France que... I don't want to be an ally of devenir roi. convenience alone, so once more, please, let me join your cause. What do you say, Grius? I say keeping an eye on you was too much trouble in the first place. So you've no objections? What say you, friend? Moi je dis non. T'enflamme pas. Allez. You're already one of us. Thank you. I'll remember this. Now, Poignée de main, voilà. onward. C'était logique. The proud noble, strong. Within him dwells the virtue of the warrior. Nurture thy bond with him, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Together we stand. Archétype du guerrier. Did you feel that just now? What's going on? Does it have something to do with that odd magic? Bien le bonjour. Now that I think about it, once you awakened, isn't it weird that Stroll followed not long after? What does this mean? Huh? Wait, what? Téléportation. L'homme de Vitruve. Et nous voilà dans la bibliothèque. Hey, where are we? What just happened? Surprising indeed. Somehow you find yourself here once more. And a fairy. I thought their kind long extinct. Do they yet take refuge in the Elden Sanctum? Hey! You gonna talk to me or just at me? We meet again, my friend. Though admittedly sooner than I'd expected. Remarkably, another has awakened. What miracle is this? Yes, that same power now stirs in your companion. Another of the mighty archetypes. Do you recall our discussion earlier about how archetypes are an original form of magic? Ouais. Well, more or less. Consider this. As More an or elder, less. you are Celui an mort. outcast of society, yes? Your very identity is a kind of destiny you may defy but not escape. All mortals suffer under the weight of our burdens. But in facing and embracing that anxiety, you make it your innermost power. You find freedom. Voilà. And so, the lives Faut of those accepter who l'anxiété. overcome their hardships and embody the virtues within are passed down as heroic tales. Your companion, too, had his eyes open to his true path and claimed its virtue. That awakening is your doing, you know. He awakened to the archetype that protects you. Hey, hold on a second! Who even are you? How much do you know? I'm warning you, if you mess with him, you're gonna have to go through me! Ah, you two share quite Pourquoi a les deep filles à chaque fois connection, elles cherchent la Well, bagarre? we didn't always. Alors qu'on But leur fait now une we're pichenette partners to et the end. partent 3 We're kilomètres. linked down to the depths of our hearts. Right? Ouais, Right. trop. We trust each other.
I've got his back and he's got mine. And that's all there is to it. The mystical fairy, Gallica. Y a pas de Within poignée de main her pour elle. dwells the virtue of the maid. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. I won't lead you astray. That's the whole reason I'm here. Hey, wasn't that... Fascinating. Do you understand what just happened? By connecting with others who have found their resolve, you awaken to new strength. And further, you and all your allies may fight with the strength of any archetype in your circle. As an example, your other companion, the fellow with the eye patch, he seems to have some training and knowledge regarding the wielding of an archetype. By his own account, nothing came of it. Yet if you so desire it, you can awaken the true power within him. What? You mean Rias could use this power too? The nature of the Seeker. No. Perhaps it is simply your own nature. You truly are remarkable. If you seek answers, then go and claim them. D'accord. This right here. Alors, généalogie des archétypes. Donc c'est ce que j'ai débloqué pour l'instant. Now then. Oui, gris. This here. Contrôler un nouvel archétype. Besoin de mag là. La streameuse. La source de toute magie. Je savais pas ça, tiens. Chaque personnage peut étudier les archétypes machin. Étudier les archétypes consonne du mag. Minuscule cristaux de mag. Lorsqu'un personnage a étudié un archétype, vous pouvez changer d'utiliser le menu principal pour changer son archétype canalisé. Ok. C'est la classe quoi. C'est le job. Du coup j'ai un explorateur et j'ai un guerrier. La logique voudrait que je le mette mage, même s'il n'est pas très mage quoi. I see. Ça craint le vent. Bon alors. Ce qu'il y a c'est que comme j'ai fait la démo. En théorie je peux le mettre un peu ce que je veux. Sans aller plus en détail. Je vais le mettre chevalier aussi, il va tabasser. Ça, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une faiblesse au feu. Et bah, on va bientôt, enfin, je vais bientôt essayer de me battre contre un ennemi qui a du feu, quoi. Après, si j'ai 2 mages, ça pourrait être pratique. Allez, on va le mettre mage aussi. Oui. 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 Sure. Of course. Le mec me dit vraiment le mage, il a beaucoup d'attaque et de défense. Par contre, il fait de la magie. Oui, bravo. J'ai déjà joué à un jeu. Merci. Non. What did you say? Et voilà. I still have much to learn. Fascinating. Ouais, je veux aussi un autre truc. Ouais, du coup, les autres cases, c'est donc la suite. Genre là, il y a l'explorateur, il y a une suite à l'explorateur. Il faut que j'ai la relation avec mort au niveau 3, niveau d'explorateur 20 et une mag. Ok. Bref, je vais le mettre mage aussi. Oh, bah force qui passe à 1. Let's go. Fascinating. This right here, all right? Oui, je veux. I'm counting on you. Of course. Ouais. Really? Good. I'm still getting stronger.
Oui, je vais être mal. Nouvelle fonction. Ah, ça y est, j'ai débloqué le vrai menu. Ah, right. Coffre au trésor mystérieux. Ok, ah oui, c'est les objets de précommande. Merde. Donc voilà, tous mes futurs liens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des actuels, faits. Du coup, je crois que ça fait 14. 14, oui. Attends. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit le chat? That's a good kitty. On peut pas être le chat, meilleur jeu. C'est le Gotti. Le chat s'appelle Plateau. Mais quand même. En plus, il donne des objets. Donc tu es récompensé pour pète le chat. Meilleur jeu. Quoi, c'est les trucs genre le guerrier il devient maître épéiste, ensuite il devient samouraï. Got a sec? Il a une épée, ouais, super. Le mage il devient magicien, puis maître élémentaliste. Oh, yeah. Explorateur. Il devient explorateur magicien, puis voleur d'âme. Voilà. I see. Facile à utiliser, mais pas suffisant tout seul. Ok, oui, donc il y a tout ça encore. Oh. Manuel d'entraînement des archétypes. Merde. J'ai pas lu, PTDR. Ouais, d'accord. Il y a des stats et des niveaux spécifiques pour les archétypes qui sont différents des niveaux de mon personnage. Ok. Rien de bien fou là-dessus. Tactique en équipe, passer un tour. Ouais, bon, ça c'est... C'est le tuto, quoi. Renfort ennemi, l'utilisation d'armes. Qu'est-ce que c'est-à-dire que quoi? Ok. Ah oui, d'accord, ok, en fonction de... Oui, parce que là, genre, je suis en mage, donc j'ai une baguette, donc c'est pas pareil que si j'avais une épée, quoi. Ok, ça c'est pour le combat auto, genre. La magie royale. But... What's this? Donc on dirait le truc de l'explorateur. Ouais, il le dit lui-même. Tiens donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit Yate. Hang on a second. Adieu. Ce nom que j'ai rentré en début du jeu. Ah, how good of you to come. What would you care to know? Pour, est-ce que j'ai vraiment envie? Non, hein. Et ça, j'ai plus assez pour apprendre un autre truc. Donc bon. Donc le nouveau menu. Waouh. Pourquoi il y a les mains des gens? C'est sur quoi? C'est sur les équipements? Ou non, c'est pas sur les équipements. Il y en a un où les personnages ils lèvent leurs bras. Je sais plus ce que c'est. Calendrier, oui, donc c'est des semaines de 5 jours. C'est à savoir. Et ça va jusqu'en octobre. Et on est en juin. Allez, c'est hyper. Hi, young friend. You are
To reach the lineage of after all, a hero without only a champion of the people may awaken the power. When next you come to see me, open my book. Then let your imagination conjure this. As long as you walk your path, I shall faithfully watch over you. Ok. Le mec nous surveille, donc. What? You two all right there? Looked as if you were in some kind of trance. Trance? Wait. Have we been here this whole time? It was strange. As if I felt something in the air. My senses sharpened near tenfold. It reminded me of my old days studying magic. What? So that wasn't a dream. Grius, that's probably his power. You studied back at the Sanctum, right? I know you couldn't get the hang of it then, but I think we might have just awakened it. Awakened it? But that... Who are you people? Look, in all honesty, we barely know any more than you do. But the short version is, well... I think you might be right. The way it feels is... Well, this is magic, eh? I'd all but given up on it, but... Fate had other plans, it seems. Enough. We must move on. And lad, I follow your lead now. Same here. You've clearly got a sense for this, and I'd rather make myself useful than muddle your strategy. Ouais, maintenant je peux les contrôler, ils vont arrêter d'utiliser leur magie n'importe comment. Precious little time, and we'd best... Allez. Look. Un fantôme. What's up? Il le voit pas. Notre marchand. Is that true? Il est parti. Super. No. Sure. Ouais, donc ça c'est ce que je veux pas. Si on peut savoir les niveaux des autres gens au même moment, sauf que bah, c'est rempli de gens qui min-max à fond et qui sont déjà niveau max alors que on est dans le premier donjon. J'ai pas envie de savoir comment les autres gens ont joué mieux que moi, genre. Let's go. Rongeons notre frein, cette expression. Ouais, c'est pas grave, on va le défoncer plus tard. Qu'est-ce qu'il vend lui? Ah bah ça y est, le marchand il a dit peut-être c'est un peu dangereux quand même. Il y a des morts, tout ça, bof. De la pommade. Ouais, il y a des armes quoi. Ça coûte un peu cher. De mémoire, on a quelques armures dans le donjon mais pas d'armes. Je vais m'acheter un bâton. Parce que j'achète une épée, j'achète une épée. Ah oui, c'est vrai que j'ai plein de thunes grâce aux précommandes. Now then. Thank you. I'm sorry. Là, oui, c'est vrai que c'est celui qui a fait se faire tuer là. Gélatinos.
feu et les catalyseurs peuvent se débarrasser d'eux. Quelle chance! C'est bon, on les crame, on les défonce. Facile. Oh. Faire grandiose. Hi. Ouais, c'est dangereux, on y va. Je vais sauvegarder quand même, on sait jamais. This place. That being the case, be careful. There they are. Forward! Time for some close combat. Ok, j'avais pas fait ça en mage, c'est sûr. Come forth, royal soul! Burn! Last one! No need to rush this. Let's go. Blaze! Ça fait l'affaire. No worth our breath. I think we got them all. Je vais les mettre en arrière aussi. Parce que du coup c'est devenu dommage. Comment on fait? Formation. Ok. Nobody here to lay claim to it, so it's yours. I see the enemy. Charging in! Time for some close combat. Forward! Pas énormément de dégâts par contre. This could be our chance. Try some of this! Let's go! Fire! Let's finish this! Let's go. Burn! I'll go for the kill. In the name of justice! Ah oui, par contre il résiste aux attaques physiques. Are you donc c'est prepared? chiant. Not done Let's yet. stay calm. Take this! What? Parade. Ah oui d'accord, j'ai vraiment fait 0 genre. Me! C'est chiant, lui il a pas de magie. Je sais pas si j'ai pas un passif qui me restaure mes points de magie ou je sais pas quoi. Je regarde ça. What now? Récupération magique, récupère des PM chaque fois qu'un ennemi est étourdi ou vaincu. Voilà. There they are. Charging in. Time for some close combat. C'est un peu long, mais ça a l'air bien si tu payes tout, ça va. I won't hold back. Stay sharp. Something Hop là. Bon, ça donne déjà plus d'XP que les chiens en avant. Bien. I'll strive for greater heights. Ouais, un point de force. Un coffre. Wow, not bad. Ah, il me semblait. Des bottes. D'ailleurs, j'ai pas équipé les trucs que j'ai achetés, je crois. Ah, voici. Je vais donner à lui les bottes. Agilité, endurance. Il y avait un serpent. Right there. Charging in. Oula, j'ai pas fait le bon bouton. Come and Bon, get. ok. Okay, let's give this all we've got. Ils sont rouges, ils prennent pas le feu. Pourquoi ils sont des couilles Burn! Still here? forme de la bouche. Ah ouais, ils résistent au feu, ça me Let's semble. see. I can't afford to hold back. One left. Not bad, if I say so myself. Only one left. Finish them off. We're clear. The power of heroes. Warrior. Merde, ça va bien, ils attendent. S'il meurt, ça pose pas de soucis. You hate to see it. That was the last of them. Oh, tiens, il y a des chiens. There they are. Time for some close combat.
see the enemy. Ouf. This won't stop us. J'ai pris un coup de queue. Oh, please. Let's go. C'est chiant du coup, parce que les attaques physiques elles font aucun dégât, mais ils résistent au feu et j'active feu. I shall vanquish evil. Y'a que lui qui est Wrap this up. c'est bien. Morsure. Aïe. Only one left. Finish them off and we're clear. Take this. No holding back. Oh shit. That settles that. I think we're in the clear. Forward. Waouh, ok. We'll hold our ground. Trivial. Oh, please. Ça va. Ça aurait pu être pire. Burn. Let's go. I call upon royal power within. Est-ce qu'il one shot? Non. Done Oh, yet. fait chier. Last one down. This. You've got nothing to worry about. They die hard. Oh merde. Ah. What can I do? Tout va bien. Take this. Tout va bien. Let's catch up, bro. Ah voilà. Voilà. Compétence de classe. Nickel. This could be useful. I think that's all of them. What now? Tiens, trouve de l'herbe. J'en ai plein. Nice. Take it. Let's go. Des petites pilules. Right there. All right. How's that? Merde. Ok. Right. Let's settle this quick. Rise. Come forth, royal soul. Ah. Stay sharp. It's not over Blades yet. ready, lads. You have this. The power of heroes. Ça sera tout de suite plus simple. They chose the wrong opponent. Not bad. Nice. I feel stronger already. Force endurance. Be careful. Je gagne 2 stats. There's Oui, more en of même temps. them. Moi je gagne aussi une There stat they et are. j'en gagne. Come on. Did it! Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Des chiens. Push through. Yeah, nice work. Mais non, il y a un petit espace là. On peut ramper, ça se fait facile. Right. Voilà. Comme si c'était fait exprès. Bizarre. I see the enemy. Right there. Allez, ah ouais, c'est pas celui-là. They'll need more than this. Oula, en plus ils sont 4. Oh, please. Ok. Not like they could get you with that. Alors. Voyons, shot d'abord les serpents. Ah non, en fait, je suis con. Avec les mages, je pète des... I call upon royal power within. No, not this. Allez. Oui, ça bouge. Ok. Ensuite, tac. Et là, ça. Et voilà. Petite tactique. Ça marche bien. New ability. Ah. Augmente l'attaque des compétences physiques de 10%, renforce davantage l'attaque en cas de présence d'archétypes du même lignage. Ok. Bonds will bring me down in battle. Can you heal it? Ah oui, les brûlés, une pommade. Ok, c'est là-dedans alors. Pommade. Paf.
3 chemins, c'est pas chiant. Bonjour les toutous. Hey, good one. Petit chemin aussi, il y a des dents. Bonjour les dents. We found Not bad. Des gants. Ça donne de la force, donc on va donner à monsieur Stroll. Ouais, donc c'est attirail, donc même s'il y a des bottes, des gants, machin, tu choisis un truc. Entre bangotte... Oula, bangotte. Gants, bottes, c'est mieux. Oh là, je les connais eux. C'était là au tout début. Oh putain, 250 et ça fait que ça. Any Ça va. necessary. Are you prepared? Tougher than I thought. By this power. Let's go. Ça va, je peux l'enchaîner. The next one will fall just as easy. Ça donne pas mal d'XP, c'est très intéressant ça. Only what you make of it. Right there. All right. How's that? Hey, you found something. Pilule. Encore. Put it in your stockpile. Son véritable pouvoir s'éveillera en cas de purification dans une église. Ok. Est-ce que c'est meilleur que mes armes? Oui. Donc c'est déjà meilleur et ça peut être encore meilleur. Qui sont les chiens? Enfin, I see the end. Time for some close combat. Merde. We'll hold our ground. Je vais pas esquiver. Ah oui, la brûlure, ça fait ça. Ça rajoute des dégâts. Tu mets une attaque normale. Oh putain, par contre. Don't be careless. Mais je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas pourquoi il attaque en plus sur tout le monde. Stroll's been burned. He better watch out for any enemies targeting him. Nice. And they're down. Let's go. I knew you had this. Blaze. Two remain. Just got one. It's okay. We can do this. Ouais. There, mate. Crystallize. Très bien. Faut que je passe la pommade. Let's keep this up. Okay. Ah. What now? Pommade. Hop. On va aller faire manger de l'herbe aussi. Oh, un petit médoc, remarque. Ouais, très bien. Stay vigilant. Right there. Ah oui, mais normalement les vers des sables, je crois que je suis pas censé taper quoi. Voilà. Forward. Merde. We end this quickly. Wide open. Mage. Freeze. You hit their weakness. No. Mage. Freeze. Got them right in their weak Are you spot. prepared? Sharp as always, Prius. Not done yet. Let's go. Nice. I won't hold back. Hop. Donne-moi l'XP. There's no way I'm stopping here. I feel stronger. Allez. I shall rise to the occasion. I see the end. Hey,
Good one. Right there. Watch out! We've been I spotted. see the enemy. That was brilliant. Merci. Right there. Ah. Ok, tout va bien. Stay calm, everyone. Ils aiment bien mettre 4 ennemis là. Mais nous on n'est pas 4 en fait. Pas juste. I'll cut you down. Almost finished. Mage! Crystallize! One remains. I'll show you. Take this. I shall. Voilà. En exploitant les faiblesses, c'est quand même assez simple de les défoncer sans prendre un coup. Tant mieux. Je me faisais des bris. Ouais. Bonne endurance. Des dents. Hop là. Ah, il a levé la flanc guerrier. Voilà, non, c'est pas ça que je veux faire du tout. Ok. Le dernier jeu auquel j'ai joué, la map était sur Select. Du coup, bah, c'est probable que chaque fois que je vais voir la map, j'appuie sur Select. Alors que là, c'est sur. C'est quoi, RB. J'ai pas l'habitude encore des touches Xbox sur les manettes. Je bug un peu des fois. Une salle de repos. But Cette salle est exempte de magla. how about a break? Je peux pas regarder la streameuse dans cette pièce, c'est bizarre. Peut-être je voulais pas aller dedans? Hey. Il y avait un item dehors? All right. Ouais, donc là je peux sauvegarder. Je peux reprendre des forces, blablabla, on peut discuter. Je peux aller voir Monsieur Mort. Still, though. True. Then. Ouais, il y a beaucoup de monstres. Beaucoup de monstres. That should come in handy. Oh, bénite. Pocket it. What now? Caisse. Ah. Oh, bénite. Permet d'améliorer certains équipements dans les églises. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là encore lui? Bah remarque il prend le même, c'est celui qui prend le même chemin, mais c'est plus logique. Alors, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Je suis pas sûr. Hein. Des morceaux de glace peut-être. Ça pourrait m'être utile pour le combat qui est à venir. Au hasard, hein, bien sûr. Now then. Thank you. Et c'est hyper. Oula, là par contre, ça sent pas bon. Got it? All right. Ouais, on est prêt. Allez, c'est parti. Je vais me faire péter la gueule. Oh mon dieu. C'est un homme poule avec des lunettes. What is that? C'est important. It's a crystal. Now I remember.
They say in the lands beyond mortal reach, great spires of crystal stand. And anyone who might touch them is driven mad. That's all just superstition, though, right? Still, this thing is getting over real. That's no ordinary monster. Some kind of human? Il a des mains sur les épaules. Oh, c'est bizarre. It's almost like it's... Here it comes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Homo fulquilo. I won't hold back. Freeze. You hit their weakness. No holding back. They're mine. Crystallize. Got them right in their weak Let's spot. buy this power. Sharp as always, Grius. Warrior. Ça va, je l'enchaîne bien. Avec dommage, ça c'est facile, je pense. Let's go. Freeze. Ok. J'ai compris le mémo. On a mis avant et ciblé, donc il faut mettre tout le monde derrière. De toute façon. They're mine. Crystallize. Got them right in their weak Let's spot. go. Nice. Sharp as always, Grius. I shall withdrawing. Tougher than I thought. Any means necessary. Easy job, everyone. Talk about a close call. Oui, du coup, comme on a dodge, il a perdu ses 2 tours. You hit their weakness. Now time to go offensive. Let's go. Freeze. Et voilà. On n'a pas touché. Est-ce que j'ai un bonus du coup? Eh oui. Du coup, ça fait un gros bonus quoi. C'est stylé. Not bad, if I say so myself. I admit, it feels good to get strength. It's only what you make of. Chance. What is this crystal? By my guess, the monsters were drawn to its aura. We shouldn't leave something so sinister just lying around. On tabasse. Hop là. More questions than answers, but there's no time to ponder them. We better move. You can't be serious. Je vais quand même aller sauvegarder. Parce que si je dis pas de conneries, il y a un boss optionnel devant. Et je ne sais pas si j'ai la capacité pour le tuer. Ce serait bien. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient réussi à le faire. Je sais pas si j'en ferai partie de ce genre. Let's go. Non, c'est pas tout de suite. There they are. Let's push through. Forward. All right. How's that? Ça me redonne un petit peu de magie. Really? Ah. Le voilà. Le fameux boss optionnel. Un petit dragon. Look. But il y a plein d'items derrière. got it? But... Let's go. Don't panic. De tabasser le dragon. What now? Je me heal déjà.
can't say I was expecting you, Doc, to fight. You're either bloody bold or too confident for your own good. Just so we're clear, slaying the thing's beyond you. Underestimating a dragon is the fastest way to get yourself killed. Fortunately, this one's on the smaller side as dragons go. We might have a chance of driving it off. Listen, keep an eye on its movements. Be ready for anything. If you sense it bracing to strike, stand your ground and shield yourself. Wait. Do not waste your lives in a place like this. Now, let's go! We're on a mission, and we won't turn back Mona, for anything. dragon de feu. Not even a dragon! Freeze! You hit their weakness! Are you prepared? I'll cut you down! Mage! Crystallize! Got them right in their weak By this spot. power. Sharp as always, Prius. Pour l'instant, il a pas l'air particulièrement fort. Mage! J'ai déjà fait pas mal de dégâts, quoi. Quand même. Ça va. En vrai, ça va. Let's go. Ça se fait carrément. You hit their weakness. I call upon royal power within! Any means necessary. Got them right in their weak Come spot. forth, royal soul. Sharp as always, Prius. Are you prepared? Hack and slash! The power of heroes. Je sais pas si je pourrais péter au prochain tour ou s'il faut attendre le tour d'après. Ah, ok. Ça va. I won't hold back! You hit their weakness. I shall vanquish evil! Any means Je pense pas que necessary. je pourrais le tuer. Got them right in their weak spot. Nice! Sharp as always, Prius. In the Je vais name utiliser un of justice! truc. Petite herbe. This should work! I knew you'd help. Now the power of heroes. Trivial. Ok, Come allez hop. forth, royal soul. Aux chiottes. You hit their weakness. I can't afford to... Ah. Oh non. Ain't better than I that. won't hold back. Got them right in their weak spot. Freeze! Sharp as always, Prius. Ok. Et ben voilà. Une améthyste, plein de pognon, Okay. de l'XP. Not bad at all. Parfait. Casse-toi. Well... Hey, C'est en effet un coffre au trésor. Ainsi que un fer grandiose, une forêt brillante, un annexe. This is amazing. Oula, Never in all my years. indignation draconique. Espadon qui renferme la fureur d'un dragon. Ah, son véritable pouvoir s'améliore en cas de purification dans une église. Mais c'est déjà une très bonne arme What pour now? Stroll, je pense. Meilleure que celle que j'ai achetée il y a 3 minutes. Re. Je viens de buter un dragon. Je suis déçu, casser les caisses ça ne donne rien. Look. all right. Ce grand pont ne va pas du tout s'écrouler, bien sûr. What? J'ai pas buté le dragon, je l'ai fait fuir. What the...
peu vénère. Ah, j'avais oublié. Oui, mais je fais ce que je peux. C'était mode de saucisse chez Pépé. Ouais. And in one piece, no less. One Piece. Speak for yourself. J'ai la ref. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. We'll have to, if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last couple. Let's just get our camp set up. Somewhere dry, preferably. Sympa de dormir sous la pluie, cependant. Ah, this is so cozy. I feel alive again. It's certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child. Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige. C'est des nobles pauvres. Being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human. Though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter, but they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Your parents were heroes. It changed everything. It taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army... Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Maybe you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by levitating it or standing atop it to glide about. A royal rascal, that one. Those days were all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? There was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Petite cinématique. Your Highness, this way! Hurl these blackguards into the palace! Tiens. Une madame avec les cheveux rouges pétants, avec des oreilles pointues, et une épée. J'ai déjà vu ça quelque part. A royal knight. A wench and nothing more. You knave!
true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Voilà, on aurait dû, on doit même pas être sur une malédiction, on va être sur un décès immédiat. J'ai pris des ronces dans le cœur. Stop! They dare harm him! I failed him. Again. Highness! Highness! What is this? His Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could wake him. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way. To dispel the curse, its caster must die. And you're sure Luis is the man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides. I could never mistake him. And now, after spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior for his highness, for the king, and for the very future of this country. He must be dealt with. To kill Luis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Even if it takes 3 generations to see it repaid. But neither do we forget a grudge. And Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes, of course it does. You've been carrying a greater weight than I realized. In any case, I owe you my life. And we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Together. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat. We're almost to the capital, after all. Ça va être cramé. I'd say that's worth celebrating. Manger un peu. I'm beat. You're kidding. Time for bed. Well, nonetheless. Ouais. Peu importe. Non, j'ai pas encore sommeil, je vais d'abord sauvegarder. Et hop, j'ai sommeil. Allez, comment tu veux avoir une nuit de sommeil alors que l'autre il t'invoque constamment? Huh? Well, then it's just as I thought. While you're asleep, our connection is much stronger.
You wield your magic with ever more confidence. Splendid. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward. The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen. As one day, if the people join hands and seize the freedom to decide their own future with their own power just as you do, that is my ideal world. Hold on. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies, only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses. They'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive, mindful, and strategic. Only then can you emerge victorious. When you feel unsure how to proceed, I recommend you stop, assess your surroundings, and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. Ok, donc vraiment, juste il nous espionne, et d'ici la nuit, hop, je les réveille. Je leur dis un truc qui est pas super utile, genre on sait un peu déjà, et hop, ils se rendorment pendant 20 minutes. Super, nous avez ruiné notre nuit. This place here. Let's go. Great. C'est y part. Escaping the dragon's threat in the Nord mines, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. The royal funeral draws ever closer. 2 days remain. Le jour des funérailles royales, c'est une grosse cinématique. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louis zealots too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort, sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life can change. You okay? Unfortunately, I'd not had time to put any names to faces. Don't even know the name of the Roussant fellow we talked down. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything we thought we knew about the world was wrong. Well, plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now, and stay sharp. La madame avec les cheveux rouges. Milady! Welcome back, and thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, milady. Pay me no mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. 'Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned. After which, I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. The royal funeral draws ever closer. 1 day remains.
Escaping the Nord mines, the party hailed a horse-drawn coach and returns now to Grand Trad, capital of Uchronia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart. Le retour. The fog's rolling in. Rain's the last thing we need. Can this funeral withstand more misfortune? I've heard they don't have enough soldiers to keep the peace. Oh, it'll be fine. All the aristocrats are bringing their own personal guards. I imagine boredom's the worst we need to worry about. Let's not draw attention to ourselves. There's a hostelry tucked at the back of Sunshade Row, the Hushed Honeybee Inn. We'll talk details once we're there. Ok. Here we go. That's terribly unfair. Il n'y a rien de bien particulier dans la rue. À part l'autre qui peut... Bah c'est elle, je sais plus. Oh, come off it. Ouais. De l'autre raciste là. Connasse. Whatever will I do? Ouais, je peux pas aller grand grand. Whatever will I do? Il a des ailes. Just pathetic. Look, I don't give a toss who's king. I just want some coin. Le quartier chaleureux. Got it. Je sais même pas s'il est bourré, mort. Qu'est-ce qu'il a lui? Now then. Do you need something? All right then. Est-ce que si je vais là-bas, genre... Got a moment? Ouais. Ok. What am I supposed to do? Nidia, je sais pas ce que c'est comme race. Damn. Tiens, tiens, tiens. Personnage qui a une tête. Hey. Où trouve-t-on des gens bienveillants dans ce pays? Tous ces gens sont pendus. En vrai, Scélérat n'est jamais confronté à la justice. Waouh. Yeah. Il dénonce lui. Duck. Encore un raciste. Mais ils sont quoi ces gens là? What the fuck? Crowd on this street looks pretty rough. What is it? Ils sont peut-être drogués. Watch out for pick. Hey, you there! Oh. Ouais, donc là il n'y a que les reclus. This place. Got it. You're back. Bonjour madame. Welcome home. Well, hello, my Maria. I trust you've been staying out of trouble. These are, well, new recruits. Just enlisted. So young. It's good to meet you. Fabienne. I'm Fabienne. This inn is my business and my home. Manners, Maria. Welcome. Hey, I'm wasting away over here. Where's my order?
Maria, could you handle that? Yes, right away. You're back sooner than I thought. Something happened. Something bad. Barely any survivors. I see. I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Once we're done, we'll head upstairs. It's so good. Des tomates et I quelque chose see. d'autre. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. That was delicious, especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted beedou. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us, which means we're the only ones who can do this. Still, killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. Okay. All right. Not much of a choice, I suppose. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves, but I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her, at least? Oui. Allons tisser un lien avec la petite et peut-être gagner une place. Please enjoy your stay. Did you need something? I was thinking we could play a game. Play a game? But it's already nighttime. Oh, I just remembered. Papa said you have a strange book, and that I should ask to see it. You like books, huh? Well, I haven't ever seen one before, so I was wondering what they're like. Want to read it together? Really? Oh, but I still have work to do. Don't worry, Maria. I can handle this crowd. You have fun reading upstairs. Really? Yes. You did a very good job today. Let's read then. Ouais. Allons nous amuser en lisant. There's so many pictures. Are all books like this? Miss Fabienne taught me how to read a little. She said it helps with keeping the inn running. Wait, wow. That's pretty impressive that you know how to read. Well,
I can't do lots of hard words, but I like learning new ones. Plus, I like when people say I'm clever, so I've got to work really, really hard. Papa always says not to go into his room, so I wait for him a lot. I'm good at waiting. C'est si triste. You're a strong girl, Maria. I know Papa's always busy with work, but I'm happy when he comes home. Thank you. It was fun talking to you. Let's do this again sometime. Really? You don't mind talking to me? Then it's a promise. You're helping Papa with his job, aren't you? So, be safe. I've heard his job can be really dangerous. The pure-hearted maiden, Maria. Within her dwells the virtue of the healer. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Thank you. Ouais. Ça va être utile. Guérisseur. I wonder if Papa will stay for longer this time. It'd be sad if he had to leave right away. I'm sure it'll work out. Okay. I think I'll try to read a little bit more, and then I'll go find Miss Fabian and go to bed. Alright, I'll try to read this part now. In this country, the something king hears the voices of the city and protects their way of life. Elle give up sur les mots qu'elle comprend pas. Society's purpose is to protect its citizens. This is a basic principle of this utopia. All are equal. All live in safety, and the rich and poor are as one, with no gaps, no conflict. All are friends, deserving of help. Basically, it's a place where there's no fighting, and everyone always gets along. Wow. Where is this place? No one gets left alone there, right? I wish I could go. Can I read a little more? We're probably not going to bed anytime soon. As dawn breaks, so begins the procession to the Grand Cathedral. Ça y est, c'est le jour fatidique. The king's casket has left the castle. The procession will take the main streets to its destination, the Grand Cathedral. I'll have you blend in with the guards posted there. On my mark, you'll create a distraction. Draw Luis's attention. What, with the soldiers? But our uniforms are... I had Fabienne patch them up. In the state they were in? That must have taken all night. Let me see. Thanks for keeping Maria company yesterday. I'd appreciate if it wasn't the last time. Ouais, bah, du coup, vu que j'ai un lien, maintenant, moi aussi... Don't worry, I'll handle it. Faut que je fasse évoluer le lien, quoi. The girl just has trouble making friends, is all. We're going to split up as soon as we leave. At the Grand Cathedral, we'll pose as guards to cause a commotion. I leave the rest to you. I'll see to everything here, don't worry. Papa? I'll be back tonight. Be a good girl while I'm gone, eh? We can read a little more from my book, alright? Really? Once we're back, let's all have dinner together. Yes, please. Be careful. Really? See you soon. Once it's over, we'll regroup back here at night. I'm counting on you. We'll do our best. Right then. Let's get ourselves ready, then head for the Grand Cathedral.
Ok. Let's go. Oh. That reminds me. What is it? Yeah. L'ambiance est pas What? pas incroyable. Mais donc il est crevé celui-là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et de partout. Je vais aller le voir du coup. J'ai un nouveau pouvoir. Now, where was I? So, you've acquired a new archetype. Oui, c'est ce que je vais faire. Well then. What? All right. That means... Because you see... This one's important. Développer la force dont j'aurais besoin pour défier Louis. De porter l'archétype. Guérisseur au rang 10. Oui, donc ça, probablement, ça va augmenter mon lien avec lui. Et c'est un peu en mode... comme avec les représentants de la Belle et Trou dans les personnages. Genre je fais des quêtes pour lui et ça augmente le lien, j'imagine. Et ça me donne amélioration en imaginaire. Please. Yeah. J'en ai pas vraiment envie. Yes, that's right. But for that... this research... Ouais. How delightful. Ah, ça c'est bien. Parce que du coup, si j'ai bien compris, je pourrais utiliser un spell d'un autre archétype. Do make yourself at home. C'est ça, je crois. L'héritage des compétences. Déverrouiller des compétences déjà apprises et les donner à d'autres archétypes. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Ça sera très utile. Mais d'abord, je vais passer en guérisseur pour pouvoir accomplir ma quête. Je perds encore plus en force. Fascinating. This right here. C'est bien parce que le guérisseur qui a pas de guérison, c'est pratique. All right. I'm counting on you. Of course. Really? I found new power. Et du coup, hériter. Oui, là, donc là, je choisis. Feu, glace, vent, soin. Ça me fait chier de pas avoir un moyen de soigner alors que je suis un soigneur, quoi. Après, si je dis pas de conneries, la prochaine compétence que j'apprends en plus c'est un soin sur tout. Regarde. Comment je peux faire? Détail. Oui. À tous les alliés. Donc ça va me coûter cher pour pas grand chose.
En même temps, avoir un autre élément, ça peut être utile aussi. Ouais, je vais lui donner du vent. All right. I have a few skills. Oh, lui, il a que ça. Pour l'instant, je vais rien mettre d'autre. Parce que bon, je pense pas que ce soit les meilleurs trucs. Oh. J'ai que des trucs plus ou moins magiques pour l'instant. Par le guerrier. Oh! Qu'est-ce que ça dit là? Oh. Du racisme. Hey, mister! Oui. Déjà, les enfants, ils se permettent d'être racistes. En fait. You've come at a good... Tu diras... Ouais, non. Don't miss your chance to sell now. Isn't that... Ouais, mais j'ai pas envie de donner du matériel, j'en ai besoin. Hello there. Qu'est-ce que tu vends, toi? Bâton de petit bois. Point en bronze. Tiens, tiens, tiens. Yeah. Now then. Évaluer. Ok. C'est pas pour tout de suite. Welcome. Plus 52 d'armure. Oui, on va faire ça. Oh. Je sais pas si je lui prends un truc. Mais What now? je sais pas. Ah ouais, non, c'est pas incroyable. Ok. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. On peut utiliser tout mon pognon dès le début. Oh. All right. Hey, see there. Voilà sera sans doute le sanctifex. Hey. Oh, come off it. Il y a un poil sur cette herbe. And what is it you want? Fil d'Ariane, utilisé pour retrouver l'entrée du donjon. Ok, bien. Ah putain. Plein d'altérations d'état. Alors, remède costaud pour poison. Vitamine relaxant pour paralysie. Éventail, retour de bâton pour l'envoûtement. Je vais racheter quelques herbes. Qu'est-ce que c'est ça? Une eau mystérieuse qui augmente la soif lorsqu'on la boit. Bah, c'est complètement con. Peut également être utilisé comme déshydratant naturel pour assécher les plantes et les arbres. Épuisé, ok. Hey. You keep away from me. Mais j'ai rien fait, il faut qu'ils se calment les gens. Oh. Fais une petite sauvegarde. Now, how did I wind Hey, up here? mister. Tac. Dear me. See there. Je suis pas sûr qu'on puisse faire quoi que ce soit là. What should I do? Ah bah si, on peut acheter de la viande, ouais super. Amazing.
Tiens, on a déjà vu elle. Ok, rien d'intéressant. De l'eau potable. Mélange de fruits, et ça coûte 1000 quand même. C'est pas... C'est un peu cher. Tiens. J'accepte de me vendre des trucs cette fois-ci. Bah c'est cher hein. Enfin, le bail à doublé, je sais même pas ce que c'est. Dreadful. Dreadful. Yeah, amazing. Oh, dear me. Ouais. On s'en fout. Oh, my, oh, Ah, my. avec les cheveux bleus. Caculus. Oh, my, oh, my. Bon. C'est parti pour la cinématique. Got it? All right. Lots of lords and nobles. Some generals, too. All the big names are here. Can you see Grius? I can pick him out. Although I don't see Luis around. Oh, Look there! The call. What is this? Le méchant. Isn't that the flower straight from the king's garden? And a common-blooded man bearing them to a funeral? Does the man know no shame? That's tantamount to declaring himself royalty. You barbarian! Your fool of a king is dead! Disillusioned by vain aristocrats and simpering clergy, he withered and died under his own weakness. The audacity! How can he say that? This is madness at the king's own funeral! Lord Louis speaks true! The nobles are to blame! Name the guilty! But open your eyes, and you will see the crisis in our nation. I will show you truth, the truth of reality. You've all been sheltered, blinded by walls of stone. Behold a human corpse! They are no mere rumor. They lurk and nest across the very land you call home. A fortress at the border was raised by a human mere days ago. How long before we're overrun? You can only blame your king's weakness. And thus, who deserves his crown? A man of proven strength! How dare you, scoundrel! Your words verge on treason! Against what ruler, Blue Blood? The dead cannot be betrayed. Let your late king's soul bear witness. Let Louis Squeerburn be named the true and rightful ruler of Uchronia. Hey, what do we... What's happening? Such power. It can't be. The palace!
could this be? The King's on magic? I am Hithlodius the Fifth. His Majesty? The people of my land desire a new king, and I shall provide. Did he just say Hithlodius the Fifth? That face, it can't be. His Majesty, the King? How? Is it him? He was dead? Why? Be silent! Let him say his piece. Heed me, O kingless. Time is finite before my soul departs this benighted world. In 4 moons of life past death, there shall come a reckoning, a day of the hero. Upon that day, whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. By right of kings? The faith of the citizenry? Truly? From the lofty heavens shall my unfading soul look down upon thee, and from the whispered hopes of thine anxious hearts shall those to whom thine allegiances lie be laid bare. What's happening? I hear thy voices ring out in clarion truth. Here and now witness the faces of those most desired to become king. It's Forden. Count Louise! Count Louise is there too! They're all candidates. Ha! What glorious spectacle! The mantle of king is mine by rights and providence. You go too far, Louis. We gather to mourn His Majesty, and you desecrate it. You would befoul the throne, blackguard. So be it. Shall we test that? Good people, is Forden truly fit to be king? Or shall you cast off the shackles of blind faith? We need not be chained to birth or tribe. In my world, we are a people equal and united. I shall be your shield from the human menace. Together, peace is within our grasp. When my village burned, the church did nothing. There's no way we can fight those monsters alone. And those of us in bonds? Will we too be protected? Don't be fooled! He's not the man you think he is! Hey, look! Come, Louise! He's catching up to Forden! Can that giant thing really see what we're thinking? Louis, you've led the people's hearts astray. No future exists without the power to eliminate the human crisis. Those who stand at my side, who oppose the powers that be, my protection is yours. Or refuse my hand and perish. I will lead us over your corpses. You mean, just as you killed the king? A country is heavier than a crown, and he could not bear it. Retribution past due. You vile... He cares nothing for the blood on his hands. Damn you, Louise! You think you truly deserve the crown? You doom us all! I won't stand for it! Hey, who are you? Silence him! A Kingslayer deserves only death! I try it! Hey! Yes, good! You need to go too. Where's Grius? Alcest? I shall not suffer the defiance of my people's will. In my name art thou punished. Punished? Impressive.
one of the royal family's dogs. Rather poetic, I suppose. See how he has rewarded your loyalty. I warned you, this is the price of defiance. Though I hadn't expected the king's own magic on my side. So be it. Rally behind me. I will shield you from injustice. Rise above birth and circumstance, for they mean nothing! Count Luis is our only What hope! choice do we have? He'll kill any against him! Not much of a choice. Upon the day of the hero, whosoever has most earned my people's faith shall ascend upon my throne to rule, according to my judgment. Be thou criminal, pauper, or noble, thy claim is decided not by stature or tribe. I shall bear witness. From this heavenly seat I am nigh omnipotent. Look to the faces carved upon this rock, and see thou the faces of the chosen. I shall brook no sabotage or obstruction of this trial. Let all hear me and obey. Ouais. C'était à prévoir. The damned! Hey, Grius! Grius! Damn it! Luis! Alsus. The sun sets on old fossils. It is a new dawn, and its light shines upon Lord Luis as king. Stand down! Damned meddlers. So your wish is to die, is it? Your bones will be monuments to Lord Luis's glory! Ah! Petit nécromancien. He defiles the dead! Ah, but Lord Luis has sent me here on an important errand. What errand? It seems I'll need considerable time to accumulate the magla. Until it's done, however, I'm afraid I'll have to borrow the cathedral. The day the king's mourning ends will become the day of calamity. If you mean to interfere, then die. Stand strong! The souls of the dead do not return. He manipulates them as puppets with foul magic! Brace yourselves, everyone! La bagarre. Grius. What is this? What the hell is this? Stroll, get a hold of yourself. We've got company. Pathetic. Got to stay calm. Calm. Damn it, I can't focus! Anxiété. Ils ne peuvent pas utiliser compétences d'archétype. Les ennemis n'utilisent pas d'icône de tour les attaquants. Ah oui. Sorry about that. I'll be alright. Here they come! Brace yourselves! Ok. Ok. Stroll's anxiety is spiking! I won't Keep hold the back! enemies off him! Heureusement, j'ai gagné de la lumière. This is terrible. Ah oui, merde. Ah oui, mais d'accord. Ah si. Bah, ça a fonctionné. Je sais pas I can't.
Guarding seems the wise move. Stroll's anxious, and they're targeting him! Merde, quel con. I shall fight Ah non, as the ils sont noble I faits am. au contendant, ok. I call upon royal power within. Merde, mais je refais la même chose. Now. Where'd that man go? Did he take soldiers into the cathedral? There should be a mausoleum nearby. Could you take his body there? Yes, right away. Take care with him, please. He was a dear friend. He gave his all for the king. For the royal bloodline. The least he deserves is dignity in death. My name is Hulkenberg. I have a question for you. That power you wield is not something they teach in the army. You are no ordinary soldier. And you? You're clearly more than a guard captain. I am a knight in the Crown's service. Commanding the guard is not my station's duty, but... these are dire times. A knight? And you pretend at soldiery. But that matter can wait. Alsace seemed to know you. Who is Alsace? We'll have time for debate after we apprehend that mage. He's after the royal scepter, I'm sure of it. The royal scepter? Please, someone, help! Please help. I've still got family inside. Did he trap civilians in the cathedral? Yes, my family, and more. I don't envy their chances if he finds them helpless. I am honor-bound as a knight to answer their plea. I would ask your aid as well, if you might give it. Does it not tarnish the Royal Knights to enlist the aid of strangers? I haven't the luxury of refusing able fighters. If I turn back here, I'd never be able to face Grius. Any objections, my friend? None that would stop you, I expect. You know me so well already. Let's just watch out for those accursed skeletons. Ouais, la bagarre. Gotta hurry. Over here! Hold it. Oh, God. No. No. Over here! This is bad. Damn it. All right. Bon, en vrai... Okay? Ah ouais. Si ça se fait... Oh, they saw us. Right there. Merde. Bah. I admit, it D'accord, feels good ok, to j'ai get one shot. stronger. There they are. We've been spotted! Right there. I see the enemy. You hit him right in the weak spot. Je Good one job! shot avec mon bâton. Où est-ce qu'ils sont les items? Je comprends rien. Non plus. Comment je fais pour aller là? Tac. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Right there. Ok, j'ai bien fait d'aller là. We found something. Amazing! Un truc qui permet de faire du vent. C'est bien parce que je sais pas du tout donner la compétence pour faire du vent à mon personnage.
les deux qui peuvent le faire, mais bon. Blast! No! Like I'd let you. Bagarre. I won't hold back! Flare! Just one left! Now, what? Try some of this! Oula. Ok, c'est un critique. Yes. Vous êtes blessé? Yes. Got it. Understood. Right there. Let's push through. Nice find. Looks like it could be useful. Plein d'items, un gâteau. Watch out. Oh, bonjour. We've been spotted. Looks like we're safe for now. There they are. Weak Voilà against lui this. tout à l'heure. Do it again. Right there. Time for some close. Hit it where it hurts. Great find. Keep it. Oh non. Don't tell me. If it's useful, I say grab it. Nice find. Looks like it could be useful. Bâton. All right. Okay. Tout va bien. Thank goodness. No. Thank you. Let's hurry. J'ai peur qu'ils finissent pas bien. All right. Hey, we found something. Everything all right? No. I see. Look! Le gros humain au milieu là. And then... Onward! Damn it! However... Yes. Hurry! Look at that. What's become of this place? Is that Magla? And in a building like this? It's just like in the abandoned mines. What was that sound? Brace yourselves. It's collapsing. Nickel. Look! The entrance! Damn it! Now how are we supposed to get inside? We'll not be getting in this way. That collapse was no accident. He means to halt our advance. Best to seek another way. And I've a plan to do it. A plan's more than I have. Right. Lead the way. Before we go any further, I would have my answers. We must speak of the man Luis executed. So, were you a friend to Grius? Yes. I knew him as Alsace. Arvid Alsace. He'd been engaged as a tutor to His Royal Highness, teaching him swordsmanship at the King's behest.
wouldn't have expected you to know him. Yes. Well, it was back when I myself was serving as one of His Highness's personal guards. You're a personal guard for the prince. I was. Now he is lost to me. Which brings me to the heart of my concern. I hope you can give me the answer I seek. Why were you trying to kill Luis? Well... Revenge. The assassination is for His Highness. To avenge his death. Revenge? Not just for the prince. Luis killed the king as well. Alsace was a calculating man. Callous, where softer hearts falter. He was not some wild-eyed revolutionary. Why would such a man sacrifice all in the name of revenge? Who knows? Is that all you wanted to know? If nothing else, you were friends of Alsace. Once more, I would humbly request your blades at my side. I'd think you'd find surer allies among the guard. You saw for yourself their failings today. A legion may be easily divided. A squad of few elites, however, moves as one. I'll have us into the Grand Cathedral. I know the way. Will you assist me? Naturally. Wait. How about you? Of course. Right. Not much point in asking, really. Oi! Where's the state army? I can't believe all the mess at the king's funeral. Our country's doomed, isn't it? Pretty chaotic here. With good reason. I was there, and even I struggled to grasp the situation. Oh, you're back. Have you seen Maria? Maria? She's missing. She heard the commotion and ran off. She can't have gotten far. Oi, Fabienne! We found Maria! Maria! Don't move her. She suffered a blow to the head. She must have been caught in the wave of people fleeing. Poor girl. She's unconscious, but I don't believe it's life-threatening. Ah, but he'll be along soon, won't he? He's... I'm sorry. I was prepared for the worst, but... Oh. Damn it. Mate. Fabienne is taking care of Maria. Sounds like she'll have to stay put and rest for a while. Aren't there people still left inside? Most of the soldiers sent in to help haven't returned. I expect Luis's forces made short work of them. No one's sure if that human's corpse is safe either, so it's just been left to rot. Underground, there is a mausoleum where the dead are interred. It opens to the Grand Cathedral on the other side. And we can trust your word, can we? How do we even get into this mausoleum? There's a gate just beside the recruitment center. We'll make our way in from there. Right. Let's hurry. À son popularité. « 8121. Tu n'es qu'un misérable inconnu. Ok, t'étais pas obligé de m'insulter cependant, mais bref. Hello there. This... Oh, yeah? Forden est en tête. Tant mieux. Yep. You what is it? Bastard, you. Conversation animée. What is it? So irreverent. Oh, it's you! What in tarnation's going on?
Hello there. Such a thing. Oh, damn. Just might not be worth a whip. Toujours là, avec les cheveux bleus. Pas de pression. I see the soldiers' morale is all but evaporated. Hang on a minute, you. In the end, it's someone else's problem. All right then. Ok. On va avancer. Hein. All right. Well, even so. I'm a little worried. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il faut que j'aille voir les gens? Oh, mais j'ai pas envie d'aller parler à tout le monde. Il y a peut-être des quêtes annexes. The Royal Guard is sloppy, aren't they? Là, je peux peut-être... Comment ça s'appelle? Purifier mes équipements, là. Bonjour. Closure. Let us share our faith. Purifier peut-être mon équipement si mon niveau en sagesse était avisé. Ok, bon. Bah non alors. Je peux quand même acheter des trucs. Let us share. Ouais, j'ai compris, Comment je vois mes trucs? Ah, vertu royale. Courage, lâche, super. Sagesse, naïve. Tolérance, inflexible. Éloquence, mutique. Imaginaire, lassant. Parfait. L'homme parfait? Moi je pense que j'ai toutes les qualités nécessaires pour être un bon roi. Je veux sortir. Ok. Closure, oh closure. You little bastard. J'ai l'impression que le soldat de l'autre côté là, il ne me quitte pas des yeux, ça fait déjà un moment que ça dure. C'est un garde de l'église, il est donc sûrement haut gradé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qu'il dit lui? Ce soldat a un comportement des plus suspects. Bonjour! N'arrête pas de me fixer. Hein. Ok, ouais, donc les deux ils se regardent comme des glands depuis des heures. Super! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Caca le beau. Bah ça va bien. Hein. Tu peux rentrer dans sa boutique à l'autre là? Ah bah si. Bah c'est pas elle. D'accord, donc il refuse de me vendre des trucs parce que je suis pas la bonne tribu. Bah c'est super. what? Brigitte. Ça doit être celle que j'ai vue la dernière fois. Est-ce qu'il y a l'autre raciste aussi là? Non, elle est pas là. Non, rien de particulier. Ça va toi, monsieur Caca? What's it all got to do with us anyway? Just can't stand it. Ouais, il y a des cadavres partout par ici, c'est super. Vraiment bonne ambiance. On s'amuse dans cette ville quoi. Ah mais c'est bourré de racisme. Même pas idée. Idiot
peasant. Voilà. Par exemple. I'm just incredulous. C'est un clochard en plus qui m'a dit ça. I'm just... Bah oui, mais écoute, fallait pas prendre ce pseudo si tu voulais pas qu'on t'appelle Monsieur Caca. What'll I do? Bon bah y'a pas de quête annexe, j'ai l'impression. What can I do? Puis d'abord, je t'ai pas appelé Monissuaire Caca. Is this it? Hang on a minute, you. The Royal Guard is sloppy, aren't they? Bah écoute, on a eu Akira qui est venu tout à l'heure. All right. Je sais pas si elle est toujours sur le coin. Look. Ready? All right. Doesn't it seem like... C'est un Let's hurry. peu trop beaucoup calme. Onward. Elle se lave les cheveux. Tac. L'activité à plein temps, bien sûr. Nickel, bah c'est utile de mettre des portes. Ça fait 4 heures. Yeah. Pas beaucoup de fumée. Bizarre. What's going on? We can't get through the door. Strange as he is, that pale fellow's magic works. Good for rooting out the rats. That blasted mage set a trap. Not surprising. We knew he was expecting us. And you still fell for it? At least you'll be in good company. It can't be. No way. Tin, tin, tin. Il l'a fait revenir dans tous les morts. Oh wow. Bien vite. Pour un mort. Alsus, stop it! Don't! Why would you die for revenge of all things? The man I fought beside was not so ruled by anger and malice. Alsus, tell me. Il est décédé. Ah. C'était pas le seul. Is this the price of my failure then? The prince, for having lost him, you too would abandon me. Why did you leave me alone in the dark when you escaped with his highness? I have sought him for so many years to no avail, and now Elle est de retour. Essayez d'avoir un moment émotion là, s'il vous plaît. It's only just that you be the one to send me to him now. Get up! Fight! I'm sorry. Please forgive me. No! You have it wrong! Joli. The prince is alive! Hey! He's right. We do hunt Luis, but not for revenge. We mean to lift the prince's curse. Is that true? His Highness is still... Yes, he lives. So you have to keep fighting. You mean
If that's true, then I... O lodestar who wanders in solemn duty, O thou anguished traveler. Thy long stagnant stance hath finally been broken. Now choose thy path. Hear now my new calling, transcending all oaths. I choose life of my own will! Thank you. Thou hast Aucun respect pour les chosen a personnes qui noble passent le- path. qui font le ménage. Henceforth, thy fears and insecurities become thy light. Thou art the brilliant star that shall illuminate the King's Road. Now, awaken. My name is Iselin Pacelli Majal Hulkenberg. C'est un nom long. I am knight, I am commander, and last of the honor guard! C'est normal, tout va bien. Once more, I take up arms in my liege's name! Elle a droit à un cheval. Alcest, I will see you freed. Danger. Bagarre. For the liege I am sworn to, in his royal name. With this power, I shall open the way! Alcest, 'tis almost finished. I'm sensing a huge surge of power. Hang on. It almost seems like the two archetypes are resonating with each other. Il y a la pluie. Ok. Brius, I'm so sorry. Join with me. Garde protectrice, garde magique, ok. We'll team up. Ouais. And thus I end it. The power. Je crois qu'il y a un délai naturel. Après, normalement, il doit pas être trop énorme. Potentiellement, c'est Taco qui pue. C'est pas giga étonnant. Now, what's the... I call upon royal power within! C'est ça la tête qui faisait, je sais pas comment, mais bref. Let us fight On va essayer as de one. défoncer All right, sa let's défense. go. Roar with royal might. Nickel. I shall fight. I shall vanquish evil. You gotta aim better than that. Il y a dodge. Aïe. I will fight with... I won't hold back! Are you prepared? Allez hop, rechute lui. Retourne dans ta tombe. Alcest. His Highness and Maria's home. I leave them in your hands. Clac. We'll do as you ask, friend. I swear it. Ooh. Not bad. I'll strive for greater heights. Souvenir de Rest now, Brius. Alcest. We will protect Maria and His Royal Highness. Oh. Isn't this crystal just like what we saw in the abandoned... Come on. Let's just destroy it. First he wakes the dead, and now this bizarre object. This man is dangerous and must be stopped. You said you were a royal knight, didn't you? Were you there? On the night the prince was attacked? Yes, though I was the least among the Order then.
We saw His Highness afflicted with a horrific curse. But soon after, he mysteriously vanished. Alsace was one of His Highness's closest confidants when he disappeared. I'd wondered if they were both lost to us. But I could see it when we told you the truth. You believed the prince was alive, didn't you? I'd left my post to wander the land. A search party, at least in intent. News of the king's demise brought me back. Thence, we met. Now, onward. 'Tis nothing. Let us go. C'est vrai qu'elle s'est un peu fait trancher la tête, quand même. Enfin, pas la tête. You took a hard hit early on. Let's head back for now. But... We've come this far, so he'll be looking to buy time. It's just as you advised before. We can't rush in if we're to see this through. What say you? We can withdraw for now. On doit mettre en place le calendrier. Nous devons rebrousser chemin. Yes. We should head back. I'll trust your judgment. Ah, you're just in time. Maria's awake. She's not hurt too badly, but she's locked up in her room and won't come out. I told her Son père est mort. her father wouldn't be coming home. So she knows. Oh, I should say, I found a note in his belongings. Meant for you all, I'm sure. It said, if there's anything left that could serve you, take it. I left his belongings in his rooms. Now that you're here, I'll go check on her one more time. Try to Comme c'est rest, gentil de sa part. and I'll be... Il savait qu'il allait crever, quoi. Comme moi. Damn you, Louis. Can I assume you're still dedicated to the mission? Mission? Killing Luis to lift the prince's curse. We've lost a lot already. We can't afford to give up after one failure. Don't worry. I've no intention of giving up now. What do you think? Are you going after Luis? Honnêtement, j'ai peur, hein. Bof, hein. Game over. Crédit. Of course I am. Yes. Someone has to bring the bastard to justice. You saw what would happen under his rule. We can't just let him doom this country. Thus do you seek Luis's death? Knowing the truth, may I join your cause? I heard of your trials at the fort, and considering all I've seen and heard, Luis clearly aims to seize the throne. Allow me to lend my blade. Even if we can put the man down, if we can't save the heir to the throne, it would be all for naught. Until the day His Highness, the prince's life is saved. I will fight through all obstacles. We'd be happy to have you. But are you sure? It is but another leg on my own long journey, and now I may travel in good company. What say you? Oui. We'd welcome you, gladly. Truly. Petite poignée de main. Thank you. I shall strive to protect you. Seems a bit redundant to say after all you've done for us, but we're glad to have you. Leave it to me. Then let us be bound in both purpose and trust. The steadfast vassal, Hulkenberg, nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee. I would stake my very life upon it. Le chevalier. Les trucs de tank comme ça, en général, j'aime pas trop. Donc bon. Oh, now that she's part of the team, we ought to show her. Here. This is the prince. Bonjour. He's been asleep for a long, long time. His Royal Highness. He's stable, but unless we can do something about Regarde un that petit peu la curse, caméra juste au-dessus du he's prince. finished. That mage could be the key to this. I couldn't guess what he aims to accomplish, but if we can capture him, he could lead us straight to Luis. Doubtless he seeks the royal scepter. 'Tis enshrined in a chamber in the cathedral under a powerful warding seal. Such magic would likely take days of concentration to dispel. Ça prend des even jours. with powers to do Quelle so. chance. You figure Bonjour, that's Rajnor. why he said we've got until the morning Bienvenue. period ends? If it's true, we still have some days until the morning ends. Oh, ça c'est Leaves us a bien. little time to C'est une spare. chance. Il nous reste des What jours. did he Comme ça on peut mean? faire He d'autres trucs. told us to wait for the day of calamity. Just an ominous name for the day he grabs the scepter? He can tell us himself at the end of a sword. The innkeeper's given her blessing, so we'll use this place as our headquarters for now.
Yeah, pratique. probably for the best. It's already gotten late today. So let's reconvene here tomorrow. Do you feel responsible for Grius and Maria? Bravo à toi et à Tako, Akira. Of course I do. That's not your burden to bear alone. Okay? I don't make much of a guide, do I? I can't even get proper directions. God, I wish I wasn't so useless. On n'est pas trop méchant comme la dernière fois. You're the one who's gotten us this far, Allez, cheers up. You think so? Well, it's nice of you to say. My grief is getting the better of me. But I've got to shape up. Grius gave his life for that mission. We can't let him down. Let's figure it out as a team, all right? I'll do whatever I can. Ouais, niveau 2. Gotta focus on the here and now, not the past. Okay. Well, you should get some rest tonight and let's rest. Je peux rien faire du tout? Ah si. What? Oh, c'est si triste. On entend la petite pleurer. Super. Ouais, y a que dalle quoi. I'm tired. Je peux sortir. Je peux sortir parce que la petite fée me dit que j'ai sommeil, genre. Dodo, c'est quoi qu'il y a sur la table? Je n'ai pas fait. Allez. On peut pas passer une nuit tranquille. Terrible ça. Really? What exactly do you have against sleep? I saw it all unfold. An ally became a friend, and he awakened to your power. But his path was cut short. It is all too easy to forget the fragility of life, until the tragedy of its loss. Yet, I feel his efforts were not in vain. He never turned from his fears and worries, unflinching to the last. Just as the lives of old heroes are passed down through their tales, so too will his heart. You have inherited the story of an unsung revolutionary and all its power. Yet be warned, surtout par les créateurs des such personnages. Power rarely awakens without trials. Even should you overcome them, your virtues will be tested time and time again. You must carry on, honing your archetypes and heart with deck. Forgive me. There's one more important. You can visit as long as you have the calm and time to open a book. But when threats lurk nearby, and danger is an inconvenience so often encountered, of course. A smart-looking fellow, isn't he? There's as much as I'd like to join you in person. I cannot. I can, however, send his consciousness in my place. If you see him in places of battle, do stop to pet him, won't you? You'll find him a most helpful companion. If you would survive the trials to come, think not only of the powers you know, but how they might be combined. Now, until we meet again. What? Non, non, il est pas méchant. No matter. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Sorry. Think nothing of it.
Yeah. I'd say... It'll be all right. All good. Yeah. True. For real. Le petit gars de 18 ans qui devient le capitaine. Juste parce que... Now ils then. n'arrivent pas à prononcer son prénom. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Yeah. Got it. Je sais pas comment il est important le temps. Genre là, il y a des nuages, j'ai fait faire degré, je sais pas vraiment. Alors, je dois déjouer les plans du nécromancien, l'acolyte de Louis, et découvrir où se trouve Louis. Qui sait ce qui pourrait se passer si ce fameux jour des calamités. Échéance le 21 juin, il reste 10 jours. Donc j'ai 10 jours pour faire mon truc. Mission avec une échéance à commencer, blablabla. Si vous ne terminez pas votre mission dans les délais impartis, la partie sera terminée. Si sur un jour, vous pourrez faire des activités pendant la journée et la nuit. Les donjons ne peuvent être visités que durant la journée. Si vous passez du temps en ville pendant la journée, vous pourrez également profiter librement de votre temps le soir. Vous pouvez améliorer les vertus royales ou trouver les gens qui ont des requêtes. Ok, le symbole. Hey there. So, Ah oui. give it a Surf. shot. We should go. What's happened? Let's go. Je peux surfer. Qu'est-ce qu'il a lui? Can't see a single good option here. C'est un pauvre. Bonne chance. Je peux pas me procurer de médicaments, ma fille risque de mourir. Bonne chance. Yeah. You there? Les Mustari, pour moi, la seule spécificité qu'ils ont, c'est qu'ils ont des cages sur la tête. Genre, ils sont tous dans la Horny Jail. I hope it's not too much trouble. If so, let's give it a shot. Le dilemme du païen. 5 jours restants. Amélioration de tolérance. Il me donne un accessoire rouillé, super. Ouais, en gros, il faut faire les quêtes annexes. Mais attention, elles sont limitées dans le temps. What's happened? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! What? What? Ok, lui c'est Pro Tips Man. Hey! Ouais. Attention, il y a des squelettes, ça aime pas la lumière et ça aime pas les attaques contundantes. Super. Je le savais déjà. Les statues sont immunisées contre les attaques à l'épée. Ah, ça je le savais pas. Déteste sa magie de vent. Ok. Come again, Eddie. En plus, il me l'écrit sur un bout de papier si jamais je veux relire ce qu'il m'a écrit. Super. Whatever. So? Oh. I see. What's happened? Yeah. Got it. What's happened? Ouais. Yippee. You'll get a lifesaver. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh! I see. Ah bah tiens. Oh merde, ok, ça va prendre du temps, c'est ça. Comprendre des cultures et des points de vue différents pourrait améliorer mon niveau en tolérance.
Fair enough. You'll be a lifesaver. Grand Cathedral, why? C'est fermé, pardon, je pousse. Oh, you're not getting off the hook for that. What you need? Aucune exécution prévue. C'est très bien. Oi there! Oh, you're not getting off the hook for that. Hey! Quelqu'un agonise. Lui, il a des trucs sur sa tête. Oh. Vous auriez pas un peu d'air? Bah d'accord. You saved me. Je me transforme en dealer. Il me donne un item, alors ça va. D'ailleurs, je voulais peut-être utiliser ces trucs-là. Donc l'expérience de 100, ça fait beaucoup 100? Non. Ouais, j'arriverai pas au niveau 10 avec. Tant pis. C'est vrai qu'il m'a donné ses items, l'autre. L'autre mort. Oh, what'll I do? Got a minute? Oi then. Bleu, ok. Oh, Excuse me. J'avais fait son truc pendant la démo, elle. Globalement, on paye, elle nous donne un cours d'histoire sur les différentes tribus, genre. Non, je sais plus quoi. Non, on l'aide, elle et son association, qui est anti-racisme, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ok. What a cursed devil. My husband. Whatever should I Bah pourquoi? Whatever should Je sais I pas ce que je veux. Ah non, c'est pas dans la map. My husband. Closer in. He hasn't returned. Now what am I to do? Bonjour. Viande de bidot. Pourquoi pas? Ah, j'ai pas d'endroit où cuisiner. C'est peut-être gênant du coup. It's quite fresh. Tu peux pas lui vendre des trucs là aussi, tiens. Il me fait le vendre de l'eau. Cheers. Est-ce que je peux voir le rocher? Hello there. Isn't that? Ça a pas bougé. Let's see. Thou. Ok. 'Tis in thy hands now. Grâce à la magie royale, les visages des aspirants les mieux classés apparaîtront sur une mystérieuse pierre gigantesque appelée Rocher du Roi qui est apparue dans tout le pays. Vous pouvez vérifier le classement de tête en interagissant avec lui. Autre conséquence, une quantité de mag équivalent à la confiance que le peuple accorde aux protagonistes s'accumule au Rocher du Roi. Vous récupérez plusieurs jours en une seule fois. Ok. Plus la grande popularité du protagoniste est élevée, plus la quantité de mag à récupérer est importante. Soyez proactif dans la résolution des requêtes du peuple pour gagner en popularité. Ok. Pour l'instant, je suis personne. Je suis un misérable inconnu. Je préfère encore être personne. Je trouve ça même moins vexant que misérable inconnu. Ouais, ok, il faut que je parle aux gens. Des fois, ils donnent des objets. Oh there. Lui, il vend qu'à ses habitués. Mais comment est-ce que je fais pour être un de ses habitués s'il vend qu'à ses habitués? Chiant. Raciste. Unstinking believable. What is it? Hey!
La nuit tombée, ils organisent un concours du plus gros mangeur. Engloutir un max de brochettes de viande. Ah. Ça c'est intéressant. Now what am I to do? But that's... Closer. Stop that at once! But my comrades in arms are still in there. The Grand Cathedral, why? Ah, sympa ça. This is... Chaque jour son nouveau cadavre. The Grand Cathedral, why? This I cannot fathom. Ils sont entreposés vers le palais royal. Well done. Vachement blanc de peau. Stop that at once! Hang on a minute, you. The Royal Guard is sloppy, aren't they? Damn it all. Alors j'ai des médocs à prendre. Closure. Excuse me. Bah, c'est super, j'achète des trucs plus chers parce que je suis d'une tribu minoritaire. C'est parfait. Il estime que c'est déjà bien quoi. Mais j'ai oublié. This I cannot fathom. Ah, closure. Le texte sacré nous enseigne que les Zelda sont une tribu dangereuse. Ils sont les héritiers d'une magie perfide qui menace les fondations même du sanctisme. What? Les Zelda... Attends. L'église offre son aide à toutes les personnes démunies, mais les vrais dévots savent qu'un Zelda n'est pas une personne. Bah allez. Va te faire foutre. Ah. Brigitte. I... What? Yes. Alors, lorsque vous fournissez des réponses qui démontrent vos vertus royales, vous pouvez en tirer davantage. Et ainsi, gagner de nouveaux partisans. Assurez-vous de répondre correctement. Bah, je peux pas. Je suis pas niveau 2. Mon niveau en sagesse est trop faible. Si mon niveau en sagesse était avisé, je serais en mesure de déterminer si je suis à la hauteur. Right. Super. J'ai jugé que j'étais trop con, globalement. Ouais, là-bas, il y a un truc qui augmente la sagesse. Ça peut être intéressant. Vieillard pauvrement vêtu. Whatever will I do? But why? Oula, il est pas là où je suis déjà. That's terribly unfair. Sale vermine tenace. Mais il est au courant qu'il parle à un mort, genre? Il est en mode mais part. Bah il est mort. Ah, c'est la raciste. Come off it. Ma vie est un enfer depuis que je vous ai croisé. Infâme tribu malveillante, toutes ces catastrophes se produisent que vous avez défié les enseignements. Dac. Et bah non, j'ai pas envie de partir. Toc. Ouais.
tribu se démarque pour le meilleur et pour le pire. Si tu apprends la cuisine auprès d'un paripus, tu vas nuire à notre réputation. C'est vraiment super. Vraiment, j'adore ce monde, quoi. Et Lydia, tous des menteurs et des tricheurs. C'est parfait. Je vous ai en demande de vous en charger avant les 19 jours. D'accord. C'est très bizarre, mais... Thank you much. Let's give it a shot. Je dois aider la pile silencieuse dans l'allée des ombres et la grande rade. Augmente la sagesse, ça c'est bien, parce que j'en ai besoin. What on earth are you doing? Je vais aller rendre ma quête. Après je vais augmenter la sagesse, hein, je pense. Essayer de voir ce qu'elle veut, Brigitte. You there? Oui. Thank you so very much. Hey, no. You there? Ouais. Mission accomplished. Accoutrement rouillé, amélioration en tolérance. Alright. Ouais. Within thee, that brilliance. Now then. Votre caractère est mesuré par 5 vertus, chacune d'entre elles peut être augmentée de différentes manières. Courage, sagesse, tolérance, éloquence, imaginaire. L'amélioration de ces vertus vous aidera à résoudre les problèmes de vos alliés et à améliorer vos relations avec eux. Vous pouvez améliorer vos vertus à travers la ville, en travaillant, en aidant les gens, en mettant votre courage à l'épreuve. Parlez avec Gallica pour avoir des idées. Ok. Ah ça, on peut demander à l'expertiser. Ok. Je pensais que c'était un truc à purifier à l'église qu'il veut pas faire. Mais du coup, si c'est juste à évaluer, ça peut le faire. Il n'y a pas un truc en plus juste aller dans le magasin d'équipement au pif. Stop that at once. Come to think of it. Mais c'est pour ça que je suis allé là. Je vais évaluer mon objet. Boucle d'oreille de sorcière, magie plus 3. Ok. Hop. Ensuite on a dit la sagesse. Qu'est-ce que ça mène ce truc? What to do, what to do. Pas parfait, c'est là que je voulais aller. You're not getting off the hook for that. Petite sauvegarde. Something up? Oh. Okay. Whoa. Ça m'énerve les gens qui parlent mal de moi. Je commence à en avoir assez. But Sois fier de qui tu es. Personne n'a le droit de te dicter quoi faire. Tu es libre de tes mouvements. Voilà. Alright. Bah, j'ai plus augmenté en sagesse qu'en tolérance, alors j'ai gagné que 2 points.
besoin de partout. Les jours où ne visitez pas des donjons, vous aurez assez d'énergie pour vous adonner à des activités pendant la nuit. Visitez les contacts qui ne sont disponibles que la nuit ou perfectionnez vos vertus royales. Ah, il est là, oui, il y a déjà des nouveaux trucs. Spécialité de grand trad. Hey! Le boucher vend de la viande de bidon, oui, je savais ça. Notre boutique vend de l'herbe rouge. Boutique à eau vend de l'eau potable, oui. Encore heureux. C'est tout. C'est de la merde. J'aurais pas dû acheter ça. Just between us. L'herbe rouge, machin. Ah, c'est l'autre qui vend que ses habituels. Ok, bah, du coup j'aurais peut-être pouvoir acheter un truc chez lui. Personne n'a besoin de te parler. Bah c'est super. Je vais sortir pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une quête annexe qui est que le soir, au cas où. Sinon après j'aiderai dans la cuisine pour l'autre quête. Alors qu'est-ce que ça dit? Ah oui, il y a lui là qui est ouvert que la nuit. Say there. Alors, ah oui, ok, elles ont des items qui peuvent être lancés pour faire des dégâts magiques. Et ça permet d'effectuer 2 actions consécutives. Putain. Ça coûte une blinde, par contre, même avec le bonus de précommande, je peux pas l'acheter. Ok, après c'est des accessoires. D'ailleurs, j'en ai eu un d'accessoires. 3 d'endurance ou 3 de magie. J'ai donné de la magie à elle, si on en a besoin après. Là. Faut que j'aille voir Jean-Charles d'ailleurs. Now, where was I? Cet œil là à chaque fois. So, you've acquired a new archetype. C'était vert ça? Hey. Yes. Grant me a moment. Got him all? Adieu. Adieu, il vient de me dire adieu. Let's go. Hello. J'y pète le 4. Là, pour le prochain rang de chevalier, il faut aussi être mage un petit peu. I see. Fascinating. Je vais lui débloquer le truc de mage. All right. I'm counting on you. Of course. C'est visuellement pas les mêmes couleurs en fonction du perso. C'est stylé. A new means of protection. Genre lui, ouais c'est jaune du coup. Est-ce que je mettrais pas explorateur en deuxième pour qu'il puisse soigner? I see. Je pense que c'est pas mal. This right here, all right? I'm counting on you. Of course. Yeah. A new power to wield. Hop, et du coup, en héritage de compétences. All right. Je peux
Je vais mettre le son. Let's give this a try. Et à elle... Je peux lui mettre le feu. I have my own schemes. Ok. Oh. Bah You're on coming. bouffe. Je fais gaffe tout à l'heure si on voyait les quêtes annexes sur la map, ça m'aurait été utile. What can I do? What are you playing at? Awful. Just... What is it? Raté. What? All right then. Ah, on voit les quêtes annexes sur la map, ok. Il y a plus de marchands la nuit. Oh. Fromage bleu. Can we Allez, talk? c'est pas très cher. Thanks. Stop that at once! Dear me! Oula. Please, if you might deign to help. Oula, mais non, c'est cher. Unstinking Can believable. hardly believe such a thing. If that's what you Qu'est-ce want. qu'il veut dire? J'ai l'impression que ça va être que de la merde. Ah, ouais non. Je m'en fous un peu d'où vient le poisson quoi. Rôti de lapin purifié. Ok. Can hardly believe such a thing. Oh there. Ah ouais, tu vends qu'à tes habitués? Bah maintenant tu vas me vendre à moi en fait. Et voilà. Can we talk? Thanks. Can hardly Même pas besoin de le believe menacer. such a thing. Unstinking What is believable. it? Very nice. Oh. Ouais. Ah c'est les grosses brochettes dont il parlait l'autre. J'ai englouti un nombre impressionnant de brochettes les unes après les autres. Think we'll make it? J'ai gagné des couverts. Amazing. Ah, et j'ai augmenté en popularité. J'ai augmenté de 50 en popularité parce que j'ai englouti des brochettes. Je veux vendre mes couverts. 490, c'est grave worse. Tu payais 150, je peux revendre ma récompense 490 et en plus j'ai gagné en popularité. Bon bah voilà. Hein. Je vais aller aider Janie. Comment elle s'appelle? Fabienne. Close enough. Yeah. That reminds me. Donne-lui un coup de main. Next up is... Oh, right! Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on va pas les cacher sous l'assiette, les légumes, les poser dessus, les râper et laisser mijoter. On va dire ça. Ça me paraît plus logique. Laisser tout cuire dans la même marmite que le poisson. Ok, ça va. Je suis pas au niveau 0 de la cuisine apparemment. I knew it! All right.
Ouais, on a gagné en tolérance parce qu'on a fait la bouffe. D'accord. Time marches Je peux on, rendre ma quête. and the age of a new king draws nearer. Nous sommes maintenant le Arbody 13 juin. Je trouve ça bizarre qu'ils aient changé le nom tous les jours. On soit passé sur des semaines de 5 jours, mais c'est quand même les mois classiques. Genre c'est quand même juin. C'est bizarre. Right. Il reste 9 jours. Autrement dit, j'ai le temps. Tranquille. What happened? Oui, c'est vite chiant. Laissez les gens d'être racistes. Non. C'est là, tout le monde est raciste. Hein. Premier rang face à la potence. Les gens mangent ici. Bah yes. What's it all got to do with us anyway? What on earth are you doing? Oh. Grand, innit? Now what am I to do? What in the blazes? Compliqué de s'élever au-dessus d'eux quand on t'accuse des méfaits des autres, qu'on te prive d'opportunités, de trucs comme ça. Now then. Ouais, plein de sagesse et hop là. Wisdom. Why, that's... Ça allait vite. What on earth are you doing? Du coup, niveau 2 en sagesse. Thank you much. Ça fait que je peux retourner à l'église, purifier mes objets. Et je peux reparler à Brigitte. But why? Closure Bonjour. Closure. Let us share our faith. Oh, j'ai 2 eaux bénites, bah nickel, je peux faire les deux. On va faire ça d'abord au cas où. Donc ça gagne. 33 d'attaque. Et ça passe en dégâts feu. Ok. Vérifier un équipement. Et ça, ah oui quand même, c'est mieux. Je prends l'habitude de tourner ma caméra dans ce truc là, parce que sinon je peux pas sortir. Brigitte. Bonjour. Back again. Yes. Je voudrais voir de quoi vous êtes capable. Allow me to reintroduce myself. My name is Brigitte. I run this shop and manage trade of magic igniters. This is your first time in Grand Trad, you mentioned. Then, what do you think of magic igniters? I suppose they make some things easier? Aha! Situationally easier, but not broadly useful, eh? You have a good grasp of it then. Alright, next. Are you good at keeping secrets? Ouais, c'est un secret. I'd like to think I am. Fair enough. Frankly, I trust that answer more than I would a direct insistence. Then, I have one last question.
Do you believe in God? Eh. Not the one everyone else does. I have my own beliefs. In other words, not the god of sanctism. Well, that's enough for me. C'est un entretien d'embauche bizarre. I think there's potential in you. I'd like to ask you to handle an extermination mission. You're fit for the task. The fact is, our trade route for Ignitus has been, shall we say, compromised. A local monster's apparently made the place its feeding grounds. Evidence suggests its actual nest is near the place I personally checked out. I want you to go there, find it, and exterminate it. Allez. Wait, hold on just a moment. You're asking us to handle something so important? Is that even okay? I'm asking you precisely because it's so important. There are reasons I'd rather not bring this to the guard. I usually prefer discretion with these sorts of things anyway. Especially with groups like them. But if Grius trusts you, then I certainly can. How are you connected with Grius? I hardly think that bears discussion right now. What do you think? It does seem like she could use the help, but... You will be compensated, of course, and generously. There's also the option of discounts on my stock, if that appeals. Additionally, rumor has it there's even treasure to be found at the monster nest. I'd say the potential rewards are a fair match for the risk. Ouais, ça m'intéresse. I hope you've no objections to the job. Understood. Thank you. En plus, elle a un portrait, donc elle est importante. Potentiellement, ça peut donner une poignée de main qui donne une place. Je dois tuer le Guptaros dans le couloir de Belega, l'informateur de Contrade qui se trouve habituellement à l'abeille silencieuse dans les relais des ombrelles devrait en savoir plus. Catalyseur et l'amélioration en courage plus des thunes. It's here. Just think of the goodies that might be hiding inside. Ouais, très intéressant. Here's where we are now. If you don't have a way there, I'll lend you my carriage. Not the kind of trip you'll want to make on foot. You can leave the city through the large gate south of the central street. Don't die out there now. Je crève si je veux d'abord. Me dis pas quoi faire. Ouais, on va aller voir le bonhomme. Qui donne des infos. Qu'est-ce que je peux... Des fleurs. What? Ok. Whatever will I do? Oh, you're not getting off the hook for that. You've been a lifesaver. Yeah. What's Il est où le gars? Please, Ah. I'm just fancy a bit incredulous. Want in on this? Fais péter les infos. Il déteste se armer d'un bâton ou d'une masse, ça la rend fou de rage. Synchronisez vos attaques pour le faire chanceler, interrompre son attaque. Utilisez les frappes d'estoc rapides à la lance pour l'achever, c'est son point faible. Se défendre ne va pas gagner les combats, mais vous survivrez plus longtemps. Se comporte de la même manière. Ok. Donc il me faut ni mage ni guérisseur. Ok, c'est chiant un peu. Now what am I to do? Please, if you can help. What's happened? C'est chiant parce que j'ai besoin de faire évoluer mon truc de guérisseur.
peu chier. Now, where was I? Tant pis. Petit œil. Ah, how good of you to come. Faut que j'y aille en explorateur. Est-ce que je peux rajouter une lumière ou glace, globalement? All right. This should do it. C'est bon, j'ai mis. What now? Du coup, je vais le changer. Explorateur. The freedom of a Par contre, j'ai wanderer. une épée de merde. Il faut que j'achète une épée. Oh, you'll come again. Peut-être que je lui achète une lance. You're not getting off the hook for that. Hello there. Ouais, bah elle m'irait bien cette épée là, mais un peu cher. Faudra revoir les prix, monsieur. Yeah. Good. Je viens d'acheter des trucs, ça se trouve, je vais les gagner dans le donjon. Je suis grave con. Oh, what'll I do? Gone to shite, this has. What are you pining? Smoking. Ouais, pas intéressant. Non, c'est pas ça. All right then. Ouais, c'est là. On va essayer d'aller dans le donjon. Que 16 fichiers de sauvegarde, que ça. Come off it. What to do? Ça aussi c'est des cadavres, putain mais il y en a partout. Come off it. Wait. Oui. Really? Requêtez les renseignements de nouvelles zones sur la carte. Si vous connaissez le chemin, vous pouvez vous y rendre. Vous pouvez voir combien de temps dure un voyage. Si la route ne passe pas par un campement, vous y arriverez dès l'après-midi. Lorsque vous reviendrez en ville de votre destination, il fera nuit. Le soir, vous reviendrez après un donjon. Vous ne pourrez plus rien faire d'autre. Je me sauve, Lyrie m'appelle. Eh bien, bonne soirée. Merci d'être passé. Let's see here. But here's where we are now. Je peux aller dans le désert? Let's see. And right there, let's see here. Un jour. Hey, it's your call. Je vais pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Let's move. Ça prend pas trop de The jours. party at last Je vais found encore faire des themselves trucs at derrière. the Lega Corridor, once a palace of a small, bygone country, destroyed and worn away by sand and rock. The land is a shadow of its former glory. Now it is home to monsters, attracted by its stagnant magma. The party steps into the corridor, as if called there by the lingering resentment of a country that could not stand the test of time. The thing is, Is this right? Je vais trouver des trésors rares. come on. My thanks. Ça marche. Oh. That's
C'est rassurant. Here. Allez. Okay then. Let's go. Bonjour. Whoa. Should we try somewhere else? Comment vas-tu? Well then. If so... It's all clear. Ah, monsieur. Écoute, ça va, hein? Why did this happen? What? Ouais, bon. Il y a des vilains. Ils sont très vilains. Faut les taper. Right there. Act fast, and we'll win this. Let's give this all we've got. Merde. Charging in. Je change de rang. Seeker. Qu'est-ce que ça craint ce truc? Pas le vent, mais ça l'a défoncé. Ça me va. Looks like that's all of them. Great job, everybody. L'écran de fin est changé. There are some enemies left. Bah, comment? This is our chance. Forward. Still here? In the name. And that's that. Victory's ours. Wish every fight was that easy, eh? That'll do it. What now? Wait. Oui. There they are. Let us set this battle's ours. Let's go. Come forth, royal soul. Ice. Just one left. In the name of justice. Les prennent pour le seigneur. Les coups. Okay, I don't think there's any more backup coming. Let's keep moving. C'est les mangas des japonais, oui. C'est ça. Okay, let's give this all we've got. Seeker! No, lend me your strength. Maybe there's a better choice. Vitus power. Moi je vais tout tuer d'un coup. Scour! I shall fight as the noble I am. Let's do this! Ah. Hold nothing back. Voilà. Oh, j'ai choisi. Ok. And that's that. Victory's ours. Ça m'a donné beaucoup plus d'XP. Je pense qu'il va y avoir un qui était pas mal que les autres. I think we got them all. We'll be safe for a while. Ah oui, c'est probable. What now? J'ai déjà essayé de modifier, mais j'avoue que je sais pas si c'est la musique, les bruitages ou juste le tout. On va baisser un petit peu le tout. Mais je pense que ce sera quand même plus fort, quoi. Parce que mon micro est pas giga fort de base. Déjà que je vais augmenter. Oula! C'est-à-dire qu'il faut quand même que j'écoute, que j'entende quelque chose. I imagine that would be of use. I see the enemy. Let's take them all out. Après, je suis pas du genre à parler très très fort non plus de base, je pense que ça n'aide pas. Try some of this. Smooth finish. Great work, everyone. Good. I shall strive to use this power wisely. Was that the end then? We've cleared the way.
Qu'est-ce qu'il dit lui? Je savais même plus si je lui ai parlé. Ah ouais, il y a des trucs que je fais déjà. Ah bah je vais pas parler, il vient de me donner des trucs. Non, je suis pas du genre à beaucoup brailler. Bizarre. Je sais que... Enfin, on pourrait penser le contraire tout de suite quoi, quand on me voit, mais... Right there. A preemptive strike. And we'll win this. Il est tout seul. A tough one. Ça va être long si à chaque fois qu'il y en a un sur la map, il est tout seul. OMG. Un bouponnet. Mon plat préféré. Les pâtes au sucre, je pense. T'en dis quoi? Mais faut bien doser le sucre. Hein. Faut qu'il y en ait plus que les pâtes. Let's go. Freeze. Still here? Now, Oui, let's je sais get bien. on with it. Strike's true. I'll cut you down. Almost finished. Not bad. Ils sont pas tous morts. Ils sont stuck. Les losers. Allez hop. Oh chiotte. Not bad. If I said I shall rise to the occasion. En vrai, quand t'as pas de sucre en cube, genre la poudre ça fait le taf, mais quand même c'est mieux quand t'as un truc en cube et que tu les frites toi-même, genre. Ça c'est vraiment stylé, je pense. Je suis en train de trop m'enfoncer dans le truc là, j'aime pas trop. Je pense qu'il me reste des trucs à faire là-bas. Let's go, alors. Je peux pas encore t'abonner, pas encore me donner d'argent. Mais... Je l'ai déjà fait dans un premier temps, voilà, parfait. Merci bien. Parce que après, sinon ça fait trop de consistance. Tu vois, si tu laisses le cube comme ça avec la pâte, c'est chiant. Mais c'est meilleur. Le cube effrité que la poudre en elle-même. There they are. D'accord, je savais pas qu'il y avait un ennemi là. Ça va ça? Quoi pour les pâtes au sucre? Mais non, justement, le sucre en poudre c'est quand même pas pareil quoi. C'est moins bien. Hack and slash. Let's wrap this up. Good one, Stroll. Only one left. Finish them off and we're clear. And that's that. Victory's ours. Arme longue rouillée plus. D'accord. I've acquired a new power. Et bah bravo à toi. Premier secours, restaure une petite quantité de PV à un allié utilisable uniquement depuis le menu principal. C'est super ça. Tu vois, pourquoi ton kappa il a des couleurs toi? Ouais mais non. Looks like it could be useful. Voilà. T'as ta réponse, Blue Pony. C'est juste pour ça, parce que t'es prime, du coup ton kappa il est en couleur quoi. Right. Let's get some of this quick. Ouais, peut-être hein. We can't afford to hold back. Almost finished. By the sworn oath of night. Take this.
Du coup, il met des émotes au pif. Super. I shall fight as the noble I am. Il est beaucoup le monsieur là. Mais pourquoi ils sont en couleur? Tout à l'heure il y en avait pas un en noir et blanc. C'est pas la même? Kappa. Kappa HD, ouais d'accord. Tu m'as défoncé? C'est bon là. Mais c'est quoi le délire avec les kappas? Be careful. There's more. How's that? Let's give him a fight. We strike first. You're here? Mini kappa. J'avoue, j'aurais pas aimé. C'est peut-être pas quitté ceci. Don't let your guard down. There's more of them. Let us settle Je sais pas s'il connaît ce pseudo. I can't afford to hold. They die hard. Bah je sais pas, hein. Ça fait un moment que tu l'as abandonné. Non? Ou alors il est encore? Bah non, il est encore. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était... Oui, non, j'ai fumé. C'est pas celui-ci du tout que t'as abandonné. The next one will fall just as easy. Looks like we're safe for now. Ouais, non, mais j'ai fumé. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Let's take them all out. Try some of this. Stay sharp. It's not over yet. Taste steel. Petit critique. Ah non, c'était le préfet. Ok. Non, peut-être juste qu'il t'ignore alors. Careful. We've got company. I'll give it my all. This is our chance. Forward. Last one. The captain Taste took one steel. down. What a finale! Keep your energy up, everyone. Ça me donne plein d'items et tout. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est un peu long, quoi, mais franchement. Mais il m'ignore. C'est trop long. Comme vous prenez avec un ok. Is everyone all right? Right there. Almost decided. Good. Got this Tis done. handled. Only one left. Finish them off. Okay, I don't think there's any more backup coming. Let's keep moving. There are some enemies left. Right there. Let's push through. Act fast. And we'll win this. Forward. Not done yet. Just one left. The captain Taste took one steel. down. Smooth finish. Great work, everyone. Satisfactory. That was the last of them. Ah, là, ça a pété les yeux. Ok. Je sais pas pourquoi, des fois ça bute tous les ennemis et des fois ça en prend qu'un seul. Je sais pas si j'aurais dû commencer le donjon dès maintenant. I bet we'll find a use for that. Ça risque peut-être d'être long. Staying alive isn't a contest. Heal if you need to. There they are. Oh là là, mais il y en a 25. We strike first. I see you. And we'll win this. Still up. Now. Okay, I don't think there's any more backup coming. Let's keep moving. Looks like it's not safe. Stay alert. Right. Let's settle this quick. This is our chance. Not done yet. T'as Hero Quest? Woo, not too shabby. Let's keep this up, everyone. Be careful. There's more. Let's do this. You face the knight errant. Merde, il était pas stun. Let's go. Wind. Let's do this. Tis yours. Let's wrap this up. Is everyone all right? Ok. Take this. They yet cling
du coup je connais bien le jeu. Je pourrais faire le maître cependant, éventuellement. Mais je suis chaud. I shall strive to use this New power ability. wisely. Remain steadfast. Some foes still draw breath. Let's push through. C'est vrai. Let's take them all out. Moi celui auquel j'ai joué cependant c'est la nouvelle version quoi. Mais ouais je l'avais acheté à mon frère pour Noël avec mes parents. Ça coûte une blinde quand même ce truc. Hack and slash. Et du coup on en a déjà fait pas mal, donc c'est pour ça que je me dis que ce sera peut-être mieux si je fais le MJ plutôt qu'un joueur sur une mission que j'ai déjà faite quoi. Right there. All right, come on, to do you well to heal. I see the enemy. Let us settle Give this. them a fight. Still here? No. Looks like that's all of them. Quoi moi? Great job, everybody. Okay. There is still danger here. Stay vigilant. This could be our chance. Forward. Now get in there. A tough one. J'arrive même pas à savoir ce que c'est que cet emoji. Ok c'est... Okay, I don't think there's any more backup coming. Let's keep moving. Our foes are not vanquished. Be on your guard. This is our chance. We strike forward. This is our chance. Still up? And that's that. Victory's ours. Let us carry this fortune onward. 5 ans de combat sans subir de dégâts, ok. There are some enemies left. Hein? Stay sharp. Envoyer le contrat de perso de toute façon, virgule. Let's go. Nice. Still here? I shall fight as the noble. Are you prepared? Almost finished. Observe the enemy. Always comes through. Fight there. One grenade. Got one. I will fight Who's with next? pride. Tougher than I thought. Only one left. Finish them off. They Clear. yet cling to life. Différence entre la nouvelle et l'ancienne édition, c'est la qualité de finition du bordel. Oui c'est ça, c'est les mêmes missions je pense. Tant que t'as pas les extensions, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes sorts. That was the last of them. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est que du coup, moi, comme je joue avec mon frère, je joue les 4 persos. Map. Merde, mais j'ai raté un des trucs encore. Il va y avoir juste un vieil item. Ah non, des escaliers. Ça va. Right there. We strike first. I see you. Let's settle this quick. Oui, mais un perso par personne, même quand vous êtes 2. Ok. Ouais, mais moi je suis tout seul et... Enfin, je suis seul joueur. Donc avec un perso faire les missions pour le coup, c'est un peu plus tendu quoi. I see the enemy. I'll give it my all. Taste. Seeker. Freeze. A tough one. I can't afford to hold back.
2 persos, tu peux encore à peu près t'arranger pour redistribuer, enfin pas pour distribuer, mais pour le tanking et tout quoi. Imagine t'as que genre l'enchanteur qui a ses 4 HP là. Compliqué. Ouais, je vois. Ok, ça fait sens. I think we're in the clear. Nice. Look at that. What now? Ah, du coup, ça te limite un petit peu dans ton gameplay aussi. Tu peux jouer nain à la limite, je pense. Mais elfe ou enchanteur, c'est déjà chaud quoi. Ouais, il y a cette salle là, et enfin il y a ces 2 salles. Je sais pas trop comment y aller. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Oh bah, c'est lui qui respawn alors que je suis là. Oui mais d'accord, tu triches. C'est risqué en plus. Parce que passe-muraille, normalement si tu termines ton tour dans un mur, tu crèves. By this power. Let's go. Wind. Last one. In the name of justice. Warrior. Hack and slash. What a finale! Keep your energy up, everyone! Not bad, if I say so myself. What now? Petit coup de soin là. Mais là on est plus sur le même niveau de souvenirs. Comment je fais pour choper ces coffres? Hey. All good. Right there. Come on. Our usual Merde. tactics Oh. should work. Let's do this! And they're strong to boot! By this power. Scour. Let's get on with it. Il me montre son cul l'autre. I'll cut you down. 3 remaining. You fight well. This is nothing. Ah, quand même. Let's get him some healing! Right there! Numbers win. Good to start. Seeker. Only 2 Now, enemies what's the left. play? Stay sharp! Ah, fais chier, ça tue pas. Putain, mais il l'aime bien. Ah putain, critique. Vous pouvez attaquer quelqu'un d'autre sinon? Bah non, apparemment. D'accord. Bah... non, pas cool. This should help. Still fight. Très Stay bien. sharp. It's not over yet. Let's keep it going! Voilà. Only 1 left! Finish them off and we're clear! Oui, c'est une façon de voir les choses. Okay, I don't think there's any more backup coming. Let's keep moving. What now? Là, c'est pas dingue mon état. Petite pilule. Oui. I see the end. What the fuck? They'll need more than this. Stroll's anxious, and they're targeting him!
won't hold back. Wind. I can't afford to hold back. I call upon royal power within. Last one. I keep it out. Right there. Ouais, mais moi j'ai pas la patience pour faire ça. And that's that. Victory's ours. I think we got them all. Première mission déjà 4 avec les 4 persos, j'étais en galère. Alors, Time for some close. Let's push through. This is our chance. This could be our chance. Get in there. Still up? And that's that. Victory's ours. There's no way I'm stopping here. Remain Right there. Some foes still draw breath. Let's give him a fight. Strike. Seeker. Scour. A tough one. I shall fight as the noble I am. The end's in sight. Is everyone all right? c'est ce qu'il fait le sorcier à chaque fois, je le pète avant, mais j'ai pas envie de savoir ce qu'il fait. Worthy foe after all. Come forth, royal soul. Last one. No. Only one left. Finish them off. They yet cling to life. Yikes! Here comes the counter. Putain, ça fait mal ce truc. Still here? What? Oh putain. My best. Bah franchement tu mérites. Stroll got knocked out. Can anyone get him back on his feet? Le critique par contre ça fait chier. Live to see another day. Woo, not too shabby. Let's keep this up, everyone. Not bad. Not bad at all. Don't get too relaxed. These We monsters are relentless. Ah, je peux les... Ok, nice. There they are. Great. Good one. This battle's ours. Let's go. Settle this quick. Je crois que c'était un item. Alimentable. Let's go. Ice. Résiste. No holding back. I'll cut you down. By this Come. Oh, mystic fire. Hulkenberg got them Faible. right in their weak Let's spot. Wind. Ok, je pense que ça doit être un gluant de métal ou un truc comme That's the ça. last of them. The way Ah is bah non, clear. bah ça tient que dalle. The next one will fall just as easy. Ah si, ça donne de l'XP d'archétype, That'll do it. ok. Oh là là. I see the enemy. All right, come on. Ah oui, c'est bon. Forward. Toi, là. I continue to grow. Nice. I bet we'll find a use for that. Y a pas de levier ou quoi que ce soit qui pourrait m'aider. Faut peut-être que je finisse le donjon. Y a le chat. Petit chat. That. Isn't that... What do you think? Je peux aller à un truc aussi. C'est-à-dire qu'il y a le boss derrière, mais je vais me faire péter la gueule. Let's hurry. Je sais déjà, je vais me faire péter la What gueule. now? C'est sûr. Ouais, j'ai tout équipé ce que je pouvais. Sauvegarder. Maintenant que je suis soigné, et puis voilà. Hein. Yep. All right. On l'essaye. C'est un minotaure. C'est pas un Guptaros. Un minotaure.
Watch out! On guard! Ouais, en garde. Danger. Ouais. Danger. Now, Okay. what's the Yeah. play? I shall vanquish evil. I'll cut you down. I stand ready. De mémoire, ouais. I see you. Hulkenberg got them right in the Ok, ça fait que dalle. Mais I c'est shall un fight. I call upon royal point power within. Is come. I stand waiting. J'essaie le taunt. Oh putain. Ouais. D'accord. I shall vanquish evil. Now, let's get on with it. Are you prepared? Hack and slash. Hulkenberg's in bad shape. She needs help. It's not over yet. From our provisions. It's okay. Seeker! Freeze! Il peut me tuer quelqu'un à tout moment en fait. Right on target. Nice one, Stroll. Hulkenberg's badly wounded. Putain. Someone heal her. Bah ouais, Hulkenberg's par down. exemple. Get her back up. Where it ends. Seeker! Ice! You hit their weakness. In the name of That's justice. your opening, Captain. Could do with this. My spirit is unbroken. I'm stepping back. There. Hulkenberg got them The right freedom in of their a weak woman. spot. Seeker! We're not out of this yet. Twas needed. Vise quelque chose. Est-ce que je sais qui? Non. Are you prepared? I'll cut you down. I stand ready. I see you. Hulkenberg got them right Let's in stay their calm. weak spot. To the rear guard. Let's Derrière, go. de toute façon, il va faire que de la magie. Freeze! You hit their weakness. I can't afford to hold That's your back. opening, Staying on the Captain. defensive. Observe the enemy. Not the power of heroes. Charge téméraire. Les effets de buff se dissipent. Ok. I won't hold back. Je pense que le fait de l'avoir touché son I point shall faible, fight. ça No lui a holding rendu son back. Captain. Hulkenberg got them right in their weak spot. Ice! I can't. I shall vanquish evil. Hack and slash. Je fais ça. Observe the c'est pas enemy énorme. with blade in hand. Oh, mystic fire! Résiste au feu. Putain, heureusement qu'il est derrière. Let's go! Freeze! You hit their weakness. Now, what's the That's no your holding opening, back? Captain. Oh, healing light. I knew you'd help. Is everyone all right? J'ai pas des items de glace. Si, morceau de glace. There. Hulkenberg got them right I in will their fight weak with spot. pride. I won't hold back. Ice! Warrior. Are you well? Thank you. I stand ready. Let justice prevail. On les laissant derrière. Si je taunt. Ça c'est bien parce qu'il utilise 2 tours. Seeker! Freeze! Et avec un peu de chance derrière il fait rien. In the I shall vanquish That's your evil. opening, Captain. Ah! They die hard. Knight. Not now. I see you. Hulkenberg got them right in their Let's weak go. spot. Ice! I shall warrior. I'll cut you down. Tougher than I thought. Observe the enemy. From our provisions. Ah merde, je pensais que ça le crèverait. Oh, please. Ok, bah putain, même l'attaque est pas mise. Normalement, ça crève, ok. Fauchon. Plein d'XP. Satisfactory.
Let's I feel go. stronger. Nice. I feel stronger already. I shall Force strive to use this chance, power magique. I'd expect no less. Taillade transversale. Inflige plus de dégâts physiques à un ennemi. Ouais. Super. Pourquoi pas. Corne de brute. That's... No. C'était serré. I don't know. All right. Non. Say, I see. Non, je vais explorer davantage. Il y a toujours des coffres que j'ai pas pu ouvrir. Et pourtant, il n'y a pas de levier ou quoi. Hein. Je vais sauvegarder. Yep. Mais c'est trop bizarre, je comprends pas. right there. Time for some close combat. I see the enemy. Impressive as ever. No problem. No choice but to cut through them. No problem. J'ai un peu la flemme. No problem. This is bad. They're onto us. Ça passe. J'ai peut-être raté un truc. There they are. Push through. Je comprends pas. I see the enemy. I'd say we're evenly matched, which means you've got this. Right there. Come on, let's push through. There they are. Come on, forward. Right there. Hit him where it hurts. There they are. I can feel the Time for some power. close All right, we did it. Celui-là c'est pas important, mais là. Il y a un truc là rouge en plus. Ah, ok. Là on dirait qu'il y a une petite fente. Il y a peut-être des trucs dans les des trucs pétés dans les murs. Pour pouvoir passer. Là, ok. Je vais peut-être récupérer de l'équipement qui m'aurait été utile contre le boss, mais enfin bon, un peu tard. What now? Pochon. Nice. Good find. Bon, ça c'est de la thune. I imagine that would be of use. Et du coup sur les autres étages, je sais pas. Ah, on peut changer. Là, il y a une salle où je suis pas allé. Et ce truc. You found something. Scarabée doré. Ok. Une idée ce que c'est. Bon, prends. Où est-ce que je voulais aller déjà? Redescendre, retourner de l'autre côté.
passer devant toute la horde d'ennemis. Bonjour, je vous ignore. Laissez-moi passer. Oh merde. Bon, remarquez. Tout va bien. Ah. Comment j'ai fait pour rater ça, quoi? Nice. Here we go. Pique tueuse de diablotin. Voilà, une arme pour les chevaliers. We found something. That's lovely. Et des bottes. Ça aurait été utile pour le coup. De force, en agilité, en endurance, je vais virer son truc. Et du coup, il me reste juste à retourner au tout début, à toute entrée du donjon. Right there. Sinon c'est pas drôle. Hein, voilà. Long as we're careful, I think we'll be fine with these. Je suis battu contre des trucs niveau 16 en fait. Je suis pas sûr que j'étais au bon niveau. Ouais, mais en même temps, il y a des ennemis niveau 3 aussi. Un peu bizarre. Aggressive as ever. Long as we're careful, I think we'll be fine with these. We've been spotted. On your go. C'est bon, tout va bien. C'est encore en haut. They've noticed us. Ouais. There they are. Let's take them all out. Okay. Try some of this. Let's give this all we've got. Seeker! Better be sure. After me. Tis yours. 14 derniers points de magie. Hop. Normalement c'est le dernier combat que je fais. That's the last of them. The way's clear. Je suis plein d'armes rouillées. I think we got them all. We found something. We're so lucky. Un item de raise. J'avais oublié un item de raise. Right there. That'll do it. Voilà, je peux me barrer de là. Je pense que je vais juste voir un petit peu les équipements que j'ai gagnés, rendre ma quête. Et puis voilà. Hey. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Okay then. On est quand même sur bientôt du 6 heures. C'est pas mal. Now, how did I wind up here? Huh? If so, your thoughts? Je saurais pas lire ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Un U? Avec je sais même pas ce que c'est. Un genre de circonflexe inversé, mais arrondi. I see.
devez vous reposer la nuit suivant l'exploration d'un donjon. All right. Got a sec? Ça va être toujours la même chose qu'on mange par contre. Plus que 9 jours avant le jour des calamités. Right. Guess we're splitting up. Je fais une courte pause avec mes amis. Good night. Ouais. Tout le monde est restauré quoi. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ferrodi, 14 juin. Let's make it happen. That reminds me. What's happened? Personne n'a besoin de me parler. Bah super. What is it? Bah j'ai besoin de parler à personne. You've been a lifesaver. Just can't stand it. Stop that at once. Merde, il fallait que je fasse évaluer des trucs aussi. Je crois que j'ai un objet à purifier, mais je suis pas sûr d'avoir d'eau bénite. D'eau bébite. Closure. Est-ce qu'il en vendrait pas lui par hasard? Bah non. Ah, j'ai 2 items. Ah si, j'ai 2 eaux bénites. Mais j'ai un truc qui coûte 2 eaux bénites. Chier. Augmente automatiquement la défense au début du combat. Augmente les dégâts contre les monstres de type semi-humain. Ok. On va faire ça. Hein. Semi-humain. J'oublie à chaque fois de tourner la caméra. Ensuite, la bonne vieille Brigitta. Ah. On voit la poignée de main là. Ça sent le nouveau job. Merde, ça prend du temps. Quel con. J'avais pas fait gaffe. Mission accomplished. You'll have your reward. I'll let the merchant know to allow you through as well. Faudra que je peux évaluer mes trucs le soir. Ça pose pas de problème. Catalyseur pieux et du courage et du pognon. Alright. Courage, ouais, ça a pas tant évolué quand même. I knew an outsider would be perfect for slipping Je ne through veux the pas contre un cracks. minotaure quand même, je pense que le Clearly, you courage... were the right man for the job. You should keep our supply lines flowing smoothly. Thanks for helping us sort this out. Bisous, merci d'être passé. By the Je way, suis bientôt terminé de toute façon. what do you say to more consistent work from... I can't imagine an elder could find an honest job in this city otherwise. Bisous, bisous. But I don't much care what tribe you are. I'll always make sure you're paid properly for the work you do. Besides, keeping in contact with me might have its own advantages. Have you made up your mind? Allez. Alright. A wise choice. Fine then. You seem determined enough. You heard nothing just now, Tiens. right? What made that noise? It was just the wind. Ouais, Am I ouais, clear? ouais. I've got some business to attend to. We'll go our separate ways for today. If you do tell anyone, well... Pourquoi elle garde ça secret? T'as un animal de compagnie, qu'est-ce que... Then C'est we quoi le have a problème? deal. The trader and iconoclast, Brigitta. Within job de her dwells marchand. the nurture thy bond with her. Interesting. Perhaps he does have hidden depths. Permet d'accéder à la boutique de catalyseur, association magique de Lycaon de Grand Trad. Oui, pas grand chose, que 2 trucs. Il est marrant. You'll pick up your next job here. Come back another day.
Ok, donc j'imagine qu'elle, on va augmenter son niveau en fonction des requêtes qu'elle nous donne. Est-ce qu'il a un truc nouveau lui? Non. Du coup j'ai 2 trucs à faire. Faire évaluer mes objets et aller voir le truc de marchand. What do you want to do? You'll be a lifesaver. The Grand Cathedral. Je sais pas s'il peut évaluer. Ridiculous. Stop that at once! Okay? Hello there. Bâton de frime, masse en argent. Ah oui c'est bien ça. Bijou du parieur, chance plus 3, ouais. Endurance plus 3. Ok. Je peux vendre plein de trucs, hop. 7000 boules. Oh, what'll I do? What now? Du coup... Je suis repassé en guérisseur avec lui. The power of healing. La masse en argent, donc c'est ce que je viens de gagner. Nickel, ça met tout de suite les trucs les plus appropriés, donc ça c'est cool. Stop that at once! Now, where was I? Ensuite, je vais aller voir celui-là. Je pense que ça peut avoir comme technique les trucs de marchand. Well, well. I've been waiting. Alchimie, chance de gagner une faible somme d'argent chaque fois qu'un ennemi est étourdi ou vaincu. Ok. Attaque de l'or, ça coûte des pognons. Inflige de faibles dégâts sacrés, physiques à un ennemi avec un taux de critique élevé. Augmente 20% les chances d'obtenir des objets après un combat. 20% les effets des consommables. Ah oui, ok. Renforce davantage l'effet en cas de présence d'archétypes du même lignage. Augmente l'esquive en cas d'attaque de feu. Ah oui, ça craint le feu et le sacré. Ok. Recouvrement de dette. App du magla à un ennemi. Ok. C'est très bizarre. J'aime pas trop en général ce genre de truc. Machine à sous. Ça coûte 7 CT. Faible précision, mais tous les coups portés infligent des dégâts sacrés, physiques, critiques. Ouais, c'est tout sur comment ça s'appelle? La chance et l'argent et des trucs comme ça. Bof. C'est ça, un bouclier. Ok. Ah oui, mais d'accord, le bouclier, il a pas l'air de... Ouais, ça on donne des gros coups de bouclier dans la gueule. Vu comment ils le prennent, le bouclier. Après avoir, ça peut peut-être être utile pour les stats après. Oui. En plus, ça a deux faiblesses, c'est vraiment pas incroyable. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne un truc de soin? Oh, je vais donner une technique de soin à ce troll, je pense que je vais laisser comme ça. Ok. Oh. You'll come. Petite sauvegarde. Bah, 6 heures de jeu tout pile en plus. What now? Et puis voilà. Une dent. Quitter.
Et voilà pour ce début. Ce bon début, hein. Je pensais pas que je retournerais jusqu'au moment de la fin de la démo, en fait. Là, concrètement, tout ce que j'ai fait, c'était faisable dans la démo. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est une bonne démo, quoi. En tout cas, je suis très satisfait du jeu. J'ai hâte de voir ce qu'il donne après. Ouais, c'est vraiment une grosse démo. Ils disent vraiment démo du prologue, donc probablement je suis au coprologue encore. Ouais, globalement, bah, vu que c'est 6 heures quand même, il y a des jeux qui sont moins que ça. Là, oui. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. Et donc voilà, on va continuer ça au fur et à mesure. Peut-être de temps en temps, il y aura un stream qui va être sur autre chose. Genre un truc de LoL ou de TFT, pourquoi pas. Mais autrement, ce sera là-dessus, jusqu'à la fin du jeu. Alors je pense que ces jeux-là, c'est le genre de jeu qu'il faut faire 2 fois en général. Surtout que là, il y a tout un truc de calendrier à gérer, bien choisir ses activités à faire pour augmenter les compétences et aller voir les gens en fonction et tout. Je suis pas sûr de pouvoir tout réussir dès la première run. Mais je suis pas sûr non plus de stream les 2 runs, quoi. On verra bien. Ça dépend de combien de temps je mets aussi à faire le jeu. Mais je pense qu'il est pas court. Vu la gueule du prologue, je pense pas que c'est un jeu en 10 heures, quoi. Sachant que Persona 5, j'ai mis 200 heures dessus. Bon, je pense qu'on est plus dans ces eaux-là. Sur les 2 runs. Enfin, j'ai mis 200 heures en tout. Enfin bref. Faudrait que je trouve un cadre mieux là pour le nom du dernier follower. Alors par contre, c'est pile dans le truc, dans l'espace noir. Bon, ça fait un peu tâche. Le nom de Blue Poney qui est là-haut. Enfin bref, si tout se passe bien, la suite mardi. Et puis d'ici là, portez-vous bien, tous autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes encore. Merci d'être passé, à tout le monde. Et puis, ciao. Bonne soirée à tous.